సో గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాను నేను అంతే. డన్. హౌ ఆర్ యూ? ఓకే. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ bullet MCQs. Okay, sir, any bullet MCQs, sir? 400. Okay, so look, do you know what is the weightage of this chapter of CMA Foundation? CMA Foundation. My topic is business laws and communication. Sir, in this business laws and communication, total 100 marks. Yes or no? So in this I am going to bifurcate into two parts. One is business laws, one is business communication. Okay, so business laws, how many marks of the weightage? 80 marks. Sir, business communications, how many marks? 20 marks. So for this 80 marks, how many chapters are there? For these 20 marks, you just have only one chapter. Okay, so the institute has been bifurcated into parts, but we have been clubbed in only with one part. Okay, so we are going to see this CMA Foundation, business laws and communication. I think your syllabus already is complete. Now we are going to see the MCQs, bullet MCQs. Done? Okay. So look, so these are all the MCQs regarding CMA Foundation. Okay, sir, ఈ MCQs చేసుకుంటే సరిపోద్దా సార్ అంటే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, బికాస్ వీ హ్యావ్ బీన్ అనలైజ్ దిస్ MCQs రిగార్డింగ్ ద పాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఇన్స్టిట్యూట్ మాడ్యూల్ నుంచి పాస్ట్ ఇయర్ అనాలిసిస్ చేసామా ఈ MCQs. ఓకే, అనలైజ్ చేసి ఈ ఫార్మాట్లో ఇచ్చాం. సో టోటల్ ఎన్ని MCQs సార్? 400. ఓకే, సో ఈ 400 సార్ మేము బై హార్ట్ చేసుకోవాలా ఈ 400? నానా చెప్పే కదా, లా బై హార్ట్ చేస్తే రాదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఇన్ ద లా, యూ కెన్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ నాట్ స్కోర్ ది గుడ్ మార్క్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. చూడండి మా ఫస్ట్ చాప్టర్. సో వాట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ చాప్టర్? ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ లా. వెయిటేజ్ ఇస్ 10 marks. సార్ ఈ 10 marks అప్రాక్సిమేట్లీ 40 MCQs ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ చాప్టర్. సార్ ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఈ 40 MCQs ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం చేసుకుంటే సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఈ 40 MCQsలోనే ఉంది. ఎలా సార్? వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. షెల్ వి స్టార్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? షెల్ వి గో? నేను ఆన్సర్ చేయనమ్మా, మీరే ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, బికాజ్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ సిలబస్. ఓకే, మీరు అనలైజ్ చేసుకోండి. ఓకే, మా పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఉంది, ఓకే మేము ఫిట్టా కాదా అన్నట్టు యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ దిస్. ఓకే, దోస్ హూ ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద ఆన్లైన్, you also can test. Okay, done. Bye bye. Shall we start? Bye bye namma. So what are the sources of law? Sir MCQs cheyadaniki please sir MCQs cheyadaniki oka twist, oka technique undamma. Okay, aa technique ni meer use cheste you can score good marks in MCQ level pattern. Sir ela sir? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడమ్మా? వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ లా? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు పిక్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. రాంగ్ ఆన్సర్స్ని డిలీట్ చేసేయండి. ఓకే,
అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 2, సార్ ఎంసీక్యూస్లో ఏ కూడా సిమిలర్గా ఉంది, బి కూడా సిమిలర్గా ఉంది సార్. ఈ రెండిట్లో ఏది పిక్ చేయాలి సార్ అంటే యూ నీడ్ టు పిక్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా సార్? ఇన్ ఎంసీక్యూస్ లెవెల్లో ఈ 2 సినారియోస్ని యూ నీడ్ టు ఫాలో. ఇప్పుడుగా సరే ఫైనల్ లెవెల్ దాకా. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ని పిక్ చేసి పక్కన పెట్టేసేయండి. పాయింట్ నెంబర్ 2, సార్ సేమ్ వచ్చిన సార్ చూడటానికి సేమ్ ఉండే, బట్ యూ నీడ్ టు పిక్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? షెల్ వి స్టార్ట్? చూడమ్మా సార్, వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ లా అన్నాడు. సోర్సెస్ ఆఫ్ లా, ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్. సార్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. జ్యుడిషియల్ ప్రెసిడెంట్స్ అంటే ఏంటమ్మా? కేస్ లాస్, ఎస్ ఆర్ నో? సార్ కేస్ లాస్కి ఇంకో పేరు ఏంటి సార్ అంటే ఏంటమ్మా? జ్యుడిషియల్ ప్రెసిడెంట్స్. నెక్స్ట్ కస్టమరీ లాస్, ఆర్డినెన్స్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఆన్సర్ రైటే. సో స్టాట్యూట్స్ ఎనాక్టెడ్ బై ది పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ది స్టాట్యూట్? రిటర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లా ఇస్ కాల్డ్ స్టాట్యూట్, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇది కూడా కరెక్టే కదా. నెక్స్ట్ రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్. సార్ రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో లాస్, ఎస్ ఆర్ నో? పర్సనల్ లాస్, పర్సనల్ లాస్ ఆర్ ఆల్సో లాస్. నేను చెప్పే కదమ్మా, ఆల్ లాస్ ఆర్ నాట్ స్టాట్యూట్స్, బట్ ఆల్ స్టాట్యూట్స్ ఆర్ లాస్. ఓకే, సో ఇది కూడా కరెక్టే, కానీ వీ నీడ్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? యూ నీడ్ టు పిక్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? యూ కెన్ సీ దే. ఫస్ట్ సార్ అన్నీ సిమిలర్గా ఉంటే బెస్ట్ ఆన్సర్ పిక్ చేయాలి. సార్ ఇంకో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టైంలో ఏం చేయాలంటే రాంగ్ ఆన్సర్స్ని ఫస్ట్ పిక్ చేసి పక్కన పెట్టేసండి. ఓకే, తర్వాత రైట్ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ లా ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ మేడ్ బై ఎన్ఫోర్సబుల్ బై డాష్. సో వాట్ ఈజ్ లా? Set of rules and regulation that should be followed by people or society, that is law. Who has an authority to make the law? Parliament and state assembly. So article entamma ante article, yes or no? Yes. Next, the supreme law of India is dash. Supreme law anta నేను ఇంకో పేరు కూడా చెప్పా. సుప్రీం లాకి ఇంకో పేరు ఏంటమ్మా అంటే మదర్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్. సో మదర్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ అంటే సార్ ఇది ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ సార్, ఇవన్నీ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్సే. ఓకే సార్, సుప్రీం లా ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ డాష్ అన్నాడు. ఫస్ట్ సార్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఇట్ డీల్స్ విత్ క్రైమ్, సో ఇది కాదు. కంపెనీ లా ఇట్ డీల్స్ విత్ ది కంపెనీ, ఇది కాదు. సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ సార్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, దిస్ ఇస్ ద సుప్రీం లా ఆఫ్ ఇండియా. Sir, any act which is passed beyond the constitution, unconstitutional, yes or no? Unconstitutional. Next, the constitution of India came into the force on dash. 26 January 1950. So that is why we are going to celebrate what? Republic Day. Okay, ఎవరైనా వచ్చి సార్ ఎందుకు why you are going to celebrate the Republic Day అంటే డోంట్ సే దట్ సార్ ఫర్ గెటింగ్ చాక్లెట్స్ ఆర్ బిస్కెట్స్. ఓకే, కాదమ్మా. ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఫోర్స్ ఆన్ 26 Jan 1950. సో హూ రోట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్. ఓకే సార్, ఒక ఎంసీక్యూలోనే మనం అంతా రివైజ్ చేసేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఫోర్స్ ఆన్ అని ఇచ్చాడు 26 Jan 1950. అండర్ ద హూస్ లీడర్షిప్ అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, ఎస్ ఆర్ నో? ఆ ఎంసీక్యూ అడిగాడా? లేదు, కానీ మనం రివైజ్ చేసాం. ఓకే సార్, ఎంసీక్యూస్లోనే చాప్టర్ మొత్తం రివైజ్ చేసేయాలి. ఓకే, సో మీరు కాన్సెప్చువల్గా క్లారిటీగా ఉండి మొత్తం రివిజన్ చేసేసి ఫస్ట్ చాప్టర్లో 4 యూనిట్స్ మొత్తం అయిపోతే ఓకే 10 out of 10 ఇన్ యువర్ పాకెట్స్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, నో డౌట్, 10 out of 10. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈజ్ స్టాట్యూట్? Sir, have made by parliament, customary rule, judge
decision, law made by parliament, law made by parliament. Sir, which one is, can you please tell me that what is the answer for this? Sir, customary rule కాదు. ఓకే, జడ్జెస్ డెసిషనా కాదు, బికాస్ స్టాట్యూట్ ఈజ్ అ రిటర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లా కదా. సార్ అయితే ఇదై ఉండొచ్చు, ఇదై ఉండొచ్చు, కానీ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ బై సీయింగ్ ద ఏ అండ్ డి? డి ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. అర్థమైంది అలా చేయాలి ఎంసీక్యూస్. నెక్స్ట్, సార్ హూ హ్యాస్ అన్ అథారిటీ, వన్ మినిట్ నాన్న ప్లీజ్. సార్ హూ హ్యాస్ అన్ అథారిటీ టు మేక్ ద లా అండర్ విచ్ ఆర్టికల్? Article 245 says that only Parliament and State Assembly has a right to make the law. Yes or no? Answer A. ఇప్పుడు ఆన్సర్ బి చూద్దాం. Article 254 talks about conflict between Parliament and State Assembly. Who is going to prevail? Parliament decision is prevail. Yes or no? So next, state government. Sir, Article 14, right to equality. So union government under, we have not discussed this. So what is the answer here? A is the answer. Parliament and State Assembly under Article 245. Sir, each chapter lo out of 10 marks, 5 to 6 marks they are going to ask about the articles. Okay, నేను అందుకే సపరేట్గా లాస్ట్ పేజ్లో ఎందుకు రాపించాను సార్ అంటే, సో దిస్ ఈజ్ ద రీజన్. చూశారు కదా మీరు ఎన్ని ఆర్టికల్స్ అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్టికల్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఎ ప్రొవిజన్ టు ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎ బిల్ ఇన్ ది పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? వాట్ ఈస్ బిల్? ఫస్ట్, బిల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ బిల్? డ్రాఫ్ట్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్స్? వన్ ఈస్ మనీ బిల్. సార్, ఆర్డినరీ బిల్ డీల్స్ విత్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్టికల్స్? 107 and 108. వాట్ ఈస్ మనీ బిల్? 109 and 110. సార్, వాట్ ఈస్ ఆర్డినరీ బిల్ అంటే ఏంటమ్మా? విచ్ కెన్ బి పాస్డ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది హౌసెస్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనీ బిల్ ఇట్ కెన్ బి పాస్డ్ ఇన్ ఓన్లీ లోక్సభ. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్, సార్ ఈ బిల్స్లోనే 2 టైప్స్ ఉంటాయి సార్. వన్ ఈస్ గవర్నమెంట్ బిల్, వన్ ఈస్, సార్ వాట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ బిల్? విచ్ ఈస్ పాస్డ్ బై ది మినిస్టర్. వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ బిల్? అదర్ దెన్ ద మినిస్టర్. సార్ చూడండి సార్, విచ్ ఆర్టికల్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా 1950 హ్యాస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఏ బిల్? 119 కాదు, 141 ఏంటమ్మా? సో 141 ఈజ్ నథింగ్ బట్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఈజ్ బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ లోవర్ కోర్ట్స్. అది అడిగాడా? కాదు. సార్ 107 అంట. ఎస్ ఆర్ నో? 107, 108 talks about ordinary bill. Yes or no? So answer C is correct or wrong? Yes. Next, so money bill is introduced in which of the houses? Sir, first, so money bill articles entamma 109 and 110. Sir, చూడండి, so money bill can be passed in any of the houses. నా స్టేట్మెంట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఏ కౌన్సిల్ ఆఫ్ పీపుల్, లోక్సభనా, రాజ్యసభనా, బోత్ హౌసెస్ అనా, డీనా? ఆన్సర్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్, సార్ అండర్ వాట్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ మేక్ అన్ ఆర్డినెన్స్? ఓకే సార్, ఈ ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఫస్ట్ యాడో విన్నట్టు నాకైతే గుర్తుంది, నాకు గుర్తులేదు, కొంచెం ఎవరైనా గుర్తు చేయండి అమ్మా. మోహన్, నీ పేరు మోహనా అమ్మా? మోహన్, ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్, కూర్చోనన్నా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ తెలుసు కదా, సో పార్లమెంట్లో మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్లో ఎవరైతే ఉంటారో వెదర్ ఇన్ లోక్సభ రాజ్యసభ, వాళ్ళు 365 days ఉంటారా? ఉండరు కదా. వీళ్ళు 365 days లేనప్పుడు ఎమర్జెన్సీగా లా పాస్ చేయాలంటే హూ హ్యాస్ అన్ అథారిటీ? పార్లమెంట్లో ఎవరికి ఉందమ్మా? ప్రెసిడెంట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేట్లో గవర్నర్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నాడు, అంటే విచ్ ఆర్టికల్ నాన్న? 123.
ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 213 అయితే స్టేట్ గవర్నర్. ఓకే సార్, ఆర్డినెన్స్. ఓకే సార్, ఇది ఆర్డినెన్స్ యాక్ట్గా మారడానికి ఎన్ని డేస్ పట్టింది సార్? 6 weeks to 6 months. సార్ అక్కడ లేదు కదా, అయినా మనం చదవాలి, అప్పుడు రివిజన్ అవుతుంది కదా మనకి. ఇప్పుడు ఆర్డినెన్స్ అనే ఒక టాపిక్ రాగానే మనకి ఎన్ని గుర్తొచ్చినాయి? వాడు అడిగింది ఏంటి? జస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఏ ఆర్టికల్లో ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేసే రైట్ ఉంది? ఆర్టికల్ 123. బట్ మనం ఆర్డినెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ కూడా చూసాం, గవర్నర్ 213. ఆర్డినెన్స్ కన్వర్ట్ ఇంటూ యాక్ట్గా మారడానికి ఎన్ని డేస్ పడింది? సో ఇక్కడ ఒక ఎంసీక్యూలో 3 questions వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది, అవునా కాదా? ఎస్ సార్. వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ బిల్? ఏ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది మెంబర్ అదర్ దెన్ ది మినిస్టర్. సార్ ద బిల్ విచ్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది మినిస్టర్ అయితే గవర్నమెంట్ బిల్, అదర్ దెన్ మినిస్టర్ అంటే ప్రైవేట్ బిల్. డన్. నెక్స్ట్ సార్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ డస్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యావ్? ఫెడరల్, యూనిటరీ కదా, కాదా? ఓకే తేజ, ఫెడరల్ అంటే ఏంటమ్మా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో సార్ మన ఇండియా అనేది ఫెడరల్ కంట్రీ, ఎస్ ఆర్ నో? బికాస్ బోత్ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ బోత్ హ్యాస్ ద రైట్ టు కంట్రోల్ ది ఇండియా, అవునా కదా? బోత్ హ్యాస్ ద రైట్ టు మేక్ ద లా, అవునా కదా? ఎస్. సో సార్ యూనిటరీ, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వన్ కంట్రీ విచ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ది యూనిటీ? అమెరికా ఆర్ రష్యా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ మెన్షన్ అండర్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ తెలుగులో ఏమంటారు మా ఫండమెంటల్ రైట్స్ని? ఓకే, ఇంగ్లీషే బెటర్. సో వినడమ్మా. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ మెన్షన్ అండర్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే పార్ట్ 3. ఓకే, పార్ట్ 3. నెక్స్ట్ సార్, మున్సిపాలిటీస్. సార్ మున్సిపాలిటీస్, municipalities are provided for the authority under which part of the constitution? 9 అయితే అప్పుడు మీరు ఏం రాసుకోవాలంటే ఆన్సర్ ఈస్ 9A. బట్ ఇక్కడ మీరు రాసుకోవాల్సింది అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పంచాయత్ పార్ట్. డన్. మీరే ఆన్సర్ చేస్తున్నారా? నేనేం చెప్తున్నానా? ఇంతే. సో సార్ దీనికన్నా బియాండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లేవమ్మా, బికాజ్ వీ హ్యావ్ అనలైజ్ ఆల్ ద పాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఈ గనక చేసుకుంటే ఓకే సార్. ఎలా చేయాలి సార్ అంటే చెప్పా కదా, ఒక టాపిక్ వచ్చినప్పుడు అది ఆన్సర్ పిక్ చేసిన తర్వాత దాని రిలవెంట్ ఏదైతే వచ్చే ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయో అవి కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డినెన్స్ అని అడిగాడు, ఆర్డినెన్స్ అడిగితే మనకి ఎన్ని ఎంసీక్యూస్ స్ట్రైక్ అయినాయి? 4 అయినాయి. సార్ ఆర్డినెన్స్ ఎప్పుడు పాస్ చేయొచ్చు? డ్యూ టు దెర్ ఈజ్ నో పార్లమెంట్ సెషన్స్, పాయింట్ నెంబర్ 1. సో ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేసే రైట్ ఎవరికి ఉంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్లో? ప్రెసిడెంట్ ఆర్టికల్ 123. సార్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేట్ అసెంబ్లీలో గవర్నర్ ఆర్టికల్ 213. సార్ ఆర్డినెన్స్ యాక్ట్గా మారడానికి ఎన్ని డేస్ పట్టింది? 6 MCQs. ఒక టాపిక్ 6 MCQ, ఇలా చదవాలి. జస్ట్ ఏందో వచ్చేసి చదివేసామంటే డన్. రికార్డింగ్ ఓకే, డన్ సార్. డన్ సార్. లా ఈజ్ ఎ డాష్ రూల్స్ అంట. వాట్ ఈజ్ లా? డిస్కస్ చేసాము మనం. సో లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దట్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ది పీపుల్ ఆర్ సొసైటీ. నెక్స్ట్, the essence of subordinate legislation can be found which article of the constitution? So subordinate అంటే delegated legislation కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ we are going to say that article 13. ఓకే సార్, article 14. నెక్స్ట్ అమ్మా, article 32.
రిట్ పిటిషన్. సార్ ఆర్టికల్ 32 ఏంటి సార్ అంటే రిట్ పిటిషన్ టు సుప్రీం కోర్ట్. సార్ ఆర్టికల్ 226 ఏంటి సార్? హైకోర్ట్. సో ఆర్టికల్ 14 కాదు, ఆర్టికల్ 32 కాదు. సో ఆర్టికల్ 12 ఆర్ 13. ఆర్టికల్ 13 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అర్థమైందా సార్? మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీకు తెలియకపోతే రాంగ్ ఆన్సర్స్ మీకు తెలిసే ఉంటాయి, రాంగ్ ఆన్సర్స్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, దీనికి సంబంధించి ఇదైతే కాదు. సో ఆ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. సో దెన్ యూ విల్ ఏబుల్ టు చూస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా సార్? హిందూ అండ్ మొహమ్మదియన్ లా ఆర్ యూ కెన్ సే ద ముస్లిం లా ఆర్ డాష్ లాస్, పర్సనల్ లా. ఓకే సార్, నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్. సో హిందూ లాస్ అండ్ ముస్లిం లాస్ ఆర్ ద స్టాట్యూట్స్ అంటాను నేను. నో నో, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? నోనే. ఓకే, డన్. So they are not in the written format. Yes or no? So that is the logic behind this. So Hindu law gani or Muslim law or any other Christian personal laws, there are the religious aspect. Okay, Nana? Sir, which is the highest court in India anta? Supreme Court. Right na? నాకు తెలియదమ్మా అందుకోసం. రైటేనా? ఓకే చూడమ్మా సార్, సుప్రీం కోర్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా? ఇప్పుడు దీంట్లోనే మనం క్వశ్చన్స్ ఎలా సార్? సుప్రీంకోర్టు. ఓకే, సుప్రీంకోర్టు ఎప్పుడు వచ్చింది? 26 జనవరి 1950. సార్ సుప్రీంకోర్టులో ఎన్ని జడ్జెస్ ఉంటారు? 34. ఎస్ ఆర్ నో? ఎలా సార్? 33 + 1 చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. సార్ ఇంకేముండేయమ్మా క్వశ్చన్స్? ఆర్టికల్ 141. వెరీ గుడ్. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ ద లోవర్ కోర్ట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఇంకేం క్వశ్చన్స్? ఆర్టికల్ 32 టాక్స్ అబౌట్ ద రిట్ పిటిషన్ టు ది సుప్రీం కోర్ట్. సార్ వాట్ ఈస్ meant by రిట్ పిటిషన్? When the violation of the fundamental rights, every citizen of India has a right to file the writ petition directly to the Supreme Court. ఓకే సార్, చూసారా? ఒక్కటే క్వశ్చన్, ఒకటే ఆన్సర్, కానీ 4 వేస్లో అడగొచ్చు. సో మన సుప్రీంకోర్టు రాగానే మనకు ఐడియా అయిపోవాలి సుప్రీంకోర్టు ఎప్పుడు వచ్చింది. 26 జనవరి 1950. 34 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఓకే, ఒక పర్సన్ చీఫ్ జస్టిస్. ఒకవేళ రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయాలంటే సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ 32. ఇలా మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది ఎప్పుడైంది సార్ అంటే వెన్ యూ ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్ అబౌట్ యువర్ సబ్జెక్ట్, అదర్వైజ్ ఇట్ కెనాట్ బి హ్యాపెన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సార్, ద పార్లమెంట్ ఫర్ చూడండి, ద పార్లమెంట్ ఫర్ ద యూనియన్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అమ్మా, ఇది తప్పుపడింది. విచ్ షెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్. సార్ పార్లమెంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు సార్? ప్రెసిడెంట్, లోక్సభ, రాజ్యసభ. చెప్తున్నానమ్మా, స్పీడ్గా ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. ఆర్టికల్ ఏంటి? ఆర్టికల్ 79. ఆర్టికల్ 79 తెలిసిందా? MCQs ఎలా చేయాలో తెలిసిందా? ఓకే, ఆర్టికల్ వెరీ గుడ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ అంటే, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అంటే గవర్నర్ ప్లస్ బోత్ ద హౌసెస్. ఆర్టికల్ 168. ఎస్ ఆర్ నో? సార్ మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారు సార్? బికాజ్ యూ ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్ అబౌట్ యువర్ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ మీరే చెప్పారు కదా, జస్ట్ 1 or 2 మ్యాక్సిమం మీరే చెప్పారు కదా. ఎస్, ఇంతే, డన్. అందుకే క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం శ్రద్ధగా వింటే చాలమ్మా. ఓకే, రివిజన్ కూడా అయిపోయింది. సార్ మెన్షన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంట. ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా 34. ఎలా సార్ అంటే 33 + 1 34. సార్ ప్లీజ్ సార్, సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ జడ్జెస్ ఎంతమంది సార్ అంటే 34. ఓకే, గుడ్, వెల్ అండ్ గుడ్. సార్ ఎప్పుడైతే సుప్రీంకోర్టు 26 జనవరి 1950లో సుప్రీంకోర్టు ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? 8. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్, అండర్ వాట్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎంపవర్డ్ టు మేక్ ద ఆర్డినెన్స్? చూడండి, ఆర్టికల్ 245 ఏంటమ్మా?
పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు మేక్ ద లా. ఇది కూడా కాదు. 123 ఏంటమ్మా? ఆర్డినెన్స్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది కూడా కాదు. ఆర్టికల్ 243 డిస్కస్ చేసామా? లేదు. ఆర్టికల్ 213 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్. సార్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ అండర్ డాష్. ఓకే సార్, చూడండమ్మా ప్లీజ్. ఆర్టికల్ 245 సేస్ అబౌట్ పార్లమెంట్ హ్యాస్ ఎ రైట్. బట్ వాళ్ళిద్దరికి రైట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య కొట్టుకుంటారు కదా, నేను చేయాలంటే నేను చేయాలి. సో అందుకోసం ఏంటంటే ఆర్టికల్ 246 ఏం చేశారు? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ చేసినప్పుడు ఆర్టికల్ 246 ఎన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చేసినాయి అమ్మా? ఏంటంటమ్మా? యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్, 3 లిస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? అండర్ విచ్ షెడ్యూల్? 7th షెడ్యూల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సార్, యూనియన్ లిస్ట్కి ఇంకో పేరేంటి సార్? స్టేట్ లిస్ట్కి ఇంకో పేరేంటి సార్? కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో లిస్ట్ 3. సార్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో బోత్ పార్టీస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే కొట్టుకోమాగండమ్మ చిన్నగా. 254. ఎస్ ఆర్ నో? ఫైనల్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు ఏం సార్ దీని ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే? బీరా? రైట్. సార్, ఆర్టికల్ 141 అంట సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కదా. ఎస్ సార్. లా విచ్ ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. చూడండమ్మా, లాస్ విచ్ ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. బైండింగా? లో. ఇగ్నోర్డా? లో. వ్యాలిడా? నో. ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? సి. అండ్ విచ్ ఆర్టికల్ సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్స్ ఆర్ బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ కోర్ట్స్ అంట? 141. ఆర్టికల్ 254 ఏంటమ్మా? ఓన్లీ పార్లమెంట్ డెసిషన్ ఈజ్ ఫైనల్. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అంట. ఆర్టికల్. సార్, ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లాస్ ఆర్ ఫ్రేమ్డ్ అండర్ డాష్. చెప్పండి అమ్మా, ట్రై చేయండి. సార్, లాస్ ఆర్ ఫ్రేమ్డ్. లాస్ ఎలా గవర్న్ అవుతాయి, ఫ్రేమ్ ఎలా అవుతాయి? సార్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సార్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇదైతే కాదు. ఓకే, ఎమర్జెన్సీ కాదు. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ లెజిస్లేటివ్ పవర్. సార్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే సెకండరీ అన్నమాట. ఓకే, సెకండరీ. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద లెజిస్లేటివ్ పవర్స్. ద లా మేకింగ్ బాడీని ఏమంటామమ్మా? టివ్ కాదు. మీకు స్టార్టింగ్లోనే చెప్పా, ఎవరు అడిగారు సార్ లెజిస్లేచర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే? చూడండి ఒకసారి, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో లెజిస్లేచర్ అంటే ఏంటి సార్ అని అడిగితే లా మేకింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాను, అవునా కదా? ఆన్సర్ సియా కదా? ఎస్. సార్, విచ్ ఆర్టికల్ డీల్ విత్ అమెండ్మెంట్స్ అంట? ఓకే, ఫస్ట్ సార్ అమెండ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి సార్? చేంజెస్ ఇన్ లా. ఎస్ ఆర్ నో? సార్, లాలో కూడా అమెండ్మెంట్స్ చేయొచ్చని ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది సార్ అంటే ఆర్టికల్ 368. డన్. నెక్స్ట్ సార్, లా బికమ్స్ ఎన్ఫోర్సిబుల్. లా బికమ్ వెన్ ఎన్ఫోర్సిబుల్ వెన్ పోలీస్ అప్లైస్ ఇఫ్ అంట. కోర్ట్ గివ్స్ పనిష్మెంట్ ఇఫ్ అంట. ఈ టూ కాదు. పబ్లిక్ రీడ్స్ ఇట్ అంట. సార్ ఓకే సార్, ప్లీజ్. బిల్ అంటే తెలిసింది కదా సార్. బిల్ హౌ ఇట్స్ గోన్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ అన్ యాక్ట్? ఫస్ట్ ఇద్దరొద్దు, బాయ్స్ గర్ల్స్ యూ కెన్ సే అబౌట్ ది పార్లమెంట్. మీరు స్టేట్ అసెంబ్లీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పండి. యూ కెన్ సే ఫస్ట్. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? స్టేట్ అసెంబ్లీ ప్లీజ్. ఫస్ట్ డ్రాఫ్టింగ్. ఓకే ఓకే
సార్ లెజిస్లేటివ్ ప్లీజ్ సార్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఎవరు ఉంటారు సార్? ఎమ్మెల్యేస్ కదా. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఎమ్మెల్సీస్. ఓకే ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్ హూస్ అసెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? గవర్నరే కదా. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇట్ బికమ్స్ అన్ యాక్ట్. సో 28 ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? సి. సార్ లాస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెన్స్ అంట, వాయిడా వ్యాలిడా? హూ హ్యాస్ రైట్ టు పాస్ దన్ ఆర్డినెన్స్? Supreme Court has a right to pass the ordinance? No. Parliament? State Assembly? President kada. Sir, during recess ante when there is no parliament sessions అని అర్థం. Sir, 3 sessions ఉంటాయి. What are the sessions? Yes or no? Yes. Sir, under which article you can file the writ petition to the High Court and Supreme Court anta? సో ఆర్టికల్ 32, ఆర్టికల్ 226 అంటే ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? ఏనే కదా. సార్ ఆర్టికల్ 245, 246 ఏంటి? సేమ్ చెప్పలేదా? పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు మేక్ ద లా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్. అవునా కదా? సార్ కొంచెం హిమా కొంచెం స్లో నాన్న. ఓకే, నువ్వు చదివావు నాకు తెలుసు నాన్న, నువ్వు చదివావు నాకు తెలుసు. సో ఆర్టికల్ ఏంటమ్మా? 32 కదా. ఆర్టికల్ 32 అండ్ 226. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ సార్, వాట్ ఆర్ ద 3 మోడ్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్? ఓకే, సీనే. ఫస్ట్ ఆర్బిట్రేషన్ అంటే ఏంటి సార్? ఓకే ఓకే ఓకే, డన్. ఆర్బిట్రేషన్. వాట్ ఆర్ ద 3 మోడ్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ అంటే మీడియేషన్, కన్సిలియేషన్ అండ్ ఎస్ ఆర్ నో? సార్ ఆర్బిట్రేటర్ ఏదైతే డెసిషన్ ఇస్తారో అది బైండ్ అవ్వాలా లేదా? ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? మీడియేటర్, మీడియేటర్ అండ్ కన్సిలియేషన్ సేమ్. ఓకే సార్, ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం? ఒకసారి బుక్స్ తీయండి, యూనిట్ నెంబర్ 3 చూడండి. ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజం. సో ఇక్కడ ఆర్బిట్రేషన్ కాదమ్మా, ఇక్కడ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి వాట్ ఆర్ ద 3 మోడ్స్ ఆఫ్ ఏడిఆర్స్? ఏడిఆర్స్ అమ్మా, ఆర్ వీ కెన్ సే దట్ యాజ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ మెకానిజం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఆల్ ద అబౌవ్ నేనా? సార్ హూ ఈస్ ద రెగ్యులేటరీ బాడీ ఆఫ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంట? సెబీ. ఆర్బీఐ ఎవరికమ్మా? అదేనమ్మా, దేనికి? బ్యాంక్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. ఐబీసీ అంటే ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్. సో ఆన్సర్ ఏంటమ్మా అంటే ఏ. సార్ హూ ఈస్ ద రెగ్యులేటరీ బాడీ ఆఫ్ కంపెనీస్ అంట? ఎంసీఏనా? కరెక్టేనా? చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ. సార్ హూ ఈస్ ద మినిస్టర్ ఫర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్? మల్హోత్రా. సార్ నిర్మలా సీతారామన్. బికాస్ సార్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ఎవరమ్మా? సో హూ ఈస్ ద రెగ్యులేటరీ బాడీ ఆఫ్ కంపెనీస్? FS. Sir, what is the schedule in the Constitution of India for separation for subject? 7th schedule, article 246. Sir, which is the lowest court to approach the criminal? Sir, మీకు చెప్పలేదమ్మా. ఓకే, జస్ట్ మీకు చెప్పలేదు ఇది. రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్. నేను చాట్లో చెప్తానని చెప్పా కదా. ఓకే, చార్ట్ వీ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ చార్ట్. సార్ దీని ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్. ఓకే, జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ దీని ఆన్సర్. సార్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్? సారీ
Sorry, criminal code. So sir, criminal matters are dealt with sessions courts, yes or no? Session courts లో రీఛార్జింగ్ అయిపోయింది, ఒక్క నిమిషం. Done. Sir, criminal matters, sir. Criminal matters all deals with session court. Sir, session court is the lowest court. Okay. Sir, what is the time limit to cover the ordinance? 6 weeks to? Okay. Sir, Constitution of India is drafted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Sir, who wrote the Constitution? Done. Sir, the decision which is given by the Supreme Court is binding on all the lower courts under the Article 141. Sir, murder is a crime anta. అవునా కదా? ఎవరు చెప్తున్నారు సార్? ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్టా? ఇది కాదు. కంపెనీస్ యాక్టా? జనరల్ క్లాస్ యాక్ట్? జనరల్ క్లాస్ యాక్టా? ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. సార్, ఇండియన్ రాసుకున్నామా? ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ టెల్స్ అబౌట్ ది మర్డర్ ఇస్ ఏ, ఒక్క నిమిషం. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ క్రిమినల్ మ్యాటర్స్ అంటే ఏందో చెప్తాను, క్రైమ్ అంటే ఏందో చెప్పిద్దమ్మా. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. సార్, వాట్ ఆర్ ద క్రైమ్స్ అంటే మర్డర్, రేప్, థెఫ్ట్ అంటే ఫ్రాడ్. సార్ ఎన్ని సార్? డన్. సార్, ఈ 40 MCQsలో ఆల్మోస్ట్ 95 to 96% మీరే చెప్పారు, అవునా కదా? ఎస్ సార్. జస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ మినహాయించి అన్నీ మీరే చెప్పారు కదా, ఇంతే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ థరో విత్ దిస్, సార్ MCQs ఎలా చేయాలి చెప్పా కదమ్మా. సో అలా చేస్తేనే మీకు మైండ్లో గుర్తుండిపోయింది. లేదు జస్ట్ ఆన్సర్స్ పెట్టేసామంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ ది రాంగ్ ఆన్సర్స్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ది రైట్ ఆన్సర్. సార్, ఒకవేళ ఆన్సర్స్ సీమ్స్ టు బి సేమ్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసాం కదా, ఆన్సర్ సేమ్ ఉండయా లేవా? బట్ ఆన్సర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చూసుకోవాలి? బెస్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చేసేయాలి. ఓకేనా? సో చాప్టర్ 1 10 మార్క్స్ ఇన్ యువర్ పాకెట్స్. ఓకేనా? సో మీకు ఇంకే పాస్ అవ్వడానికి ఎన్ని రావాలమ్మా? పాస్ అవ్వడానికి 40, అగ్రిగేట్ రావడానికి, ఎగ్జామ్షన్ రావడానికి 60. ఓకే. బట్ మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమనుకున్నాం, మనకి ఎన్ని రావాలనుకున్నాం? 80. ఎవ్రీవన్ నీడ్ టు స్కోర్ ద 80 మార్క్స్ ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ బిజినెస్ లాస్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్. ఓకేనా? సో పక్కా రావాల్సిందంటే వస్తాయి సార్. సార్, ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎలా అయితే మీరు చెప్పేశారో రిమైనింగ్ కూడా అలాగే. ఓకే, రిమైనింగ్ కూడా అలాగే. బికాజ్ సార్, ఒకసారి సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత, ఒకసారి రివిజన్ చేసిన తర్వాత చాలు. ఓకే, ఆ బుక్ మీ దగ్గర కనుక ఉండి ఆ బుక్ మొత్తం మీరు కవర్ చేసేస్తే దానికంటే బియాండ్ ఏమి రావు నాన్న. ఓకే, ఒక్క నిమిషం జస్ట్. సో 40 బిట్స్కి వీ హ్యావ్ టేకెన్ 40 minutes. 40 బిట్స్కే మనం ఎన్ని మినిట్స్ తీసుకున్నాం? 40 minutes తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇలా మనకి ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే 400 బిట్స్ ఉంటాయి. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 400 minutes అంటే ఎన్ని అవర్స్ అమ్మా? ఇట్స్ గోనా అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్లో అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం లేదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్, NI యాక్ట్లో యూ హ్యావ్ సమ్ వైడర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, డన్. సో ఒక్క జస్ట్ 5 minutes నాన్న, జస్ట్ 2 minutes వాటర్ తాగేసి. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది కదా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఫస్ట్ చాప్టర్లో? ఏం డౌట్స్ లేవు. సో 10 out of 10 ఏమి డౌట్స్ లేవు. జస్ట్ ఆ క్రిమినల్ కోడ్ సెషన్స్ ఒక చార్ట్ ఉంది, ఆ చార్ట్ నేను మీ గ్రూప్లో ఉంటే నేను మీ గ్రూప్లో పెట్టేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్
ఏంటి సార్ ఈ చాప్టరు? వెయిటేజ్ తెలుసా అమ్మా? సార్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ చూసుకుంటే, నువ్వు కొంచెం సైలెంట్గా ఉండమ్మా, 40 మార్క్స్. ఓకే, మీరు పాస్ అవ్వాలంటే ఈ 2 చాప్టర్స్ సరిపోతాయా పాస్ అవ్వడానికి? 40. ఓకే, 40 మార్క్స్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సార్. ఈ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అనేది ఎవరెవరికి ఉంటుంది సార్ అంటే, ఫస్ట్ CMA ఫౌండేషన్, CA ఫౌండేషన్, CMA వెయిట్ క్యాట్ కూడా ఉంది, అండ్ CMA ఇంటర్ అండ్ CS ఎగ్జిక్యూటివ్. సో సార్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఉంది సార్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ జనరల్ యాక్ట్, కమర్షియల్ లా ఇది. ఓకే, దిస్ డీల్స్ విత్ ది కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ డే టు డే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ నాన్న. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ చాలా డెప్త్గా, ఐ థింక్ మోర్ దాన్ 25 hours వీ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఓకే డన్ అన్న. షణ్ముఖ్ హెయిర్ స్టైల్ బాగుంది. ఎక్కడ చేయించారమ్మా? ప్రభాస్ ఏడమ్మా? ప్రభాస్ బాగున్నావా? నెక్స్ట్ నాన్న కానివ్వండి. ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఫోర్స్ ఆన్ 1st 1872. సార్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు, ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. రీజన్ సార్, ఒకవేళ ఇంక్లూడింగ్ అని ఇచ్చాడా ఎక్స్క్లూడింగ్ అని ఇచ్చాడా? ఎక్స్క్లూడింగ్ అని ఇచ్చాడు. బట్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సార్ ఆప్షన్ బి, హోల్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ సార్ టోటల్ ప్లీజ్ సార్, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో టోటల్ ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి? 260, సెక్షన్ 1 to 75 జనరల్, సెక్షన్ 76 to 123, సెక్షన్ 124 to 238, 239 to 266. అవునా కదా సార్? దిస్ అండ్ దిస్ యువర్ సిలబస్, ఎస్ ఆర్ నో? సార్ దిస్ అండ్ దిస్ రిపీల్డ్ అంటే న్యూ యాక్ట్, అంటే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్, సపరేట్ యాక్ట్స్ వచ్చినాయి అమ్మ. సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ 1930, ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932. ఓకే సార్, ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? బీనేనా? బి, ఎస్ సార్. అన్ ఆఫర్ విచ్ ఈస్ మేడ్ టు ది పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్. సార్ ఏదైనా ఆఫర్, ద పర్సన్ హూ గివ్స్, ఆఫర్కి ఇంకో పేరేంటమ్మా? ప్రపోజల్. ఆఫర్కి ఇంకో పేరేంటి సార్ అంటే ప్రపోజల్. ద పర్సన్ హూ గివ్స్ ద ఆఫర్ టు హూమ్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్ ఆఫరర్, ఎస్ ఆర్ నో? డిస్కస్ చేసామా సార్? అన్ ఆఫర్ విచ్ ఈస్ మేడ్ టు ది పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్ అంటే నథింగ్ బట్ జనరల్ ఆఫర్ వెన్ ఇట్ గివ్స్ టు ది స్పెసిఫిక్ పర్సన్. సో నేనేం చేశానంటే, తేజ మొబైల్ తీసుకుంటావమ్మా? రిమోట్ కాదు, ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. మొబైల్ తీసుకుంటావా? తీసుకుంటా సార్ అన్నాడు. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద ఆఫర్ టు ది స్పెసిఫిక్ పర్సన్, ఒక పర్సన్కి ఇచ్చాను కాబట్టి స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ అంటాం. సార్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు న్యూస్ పేపర్లో, ప్రవీణ్కి రేపు మ్యారేజ్ సెట్ అయిందమ్మా. ఓకే, ప్రవీణ్ది CMA అయిపోయి మ్యారేజ్ సెట్ అయింది. వధువు, వరుడా వధువా? ప్రవీణ్ తెలుగులో ఏమంటారమ్మా? వరుడు, ఇతను వధువు. సో వధువు కావాలను అని పబ్లిక్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు న్యూస్ పేపర్లో. సో అది చూసి హీరోయిన్స్ శ్రీలీల, తమన్నా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తారు. సో ద పర్సన్ హూ గివ్స్ ద ఆఫర్ టు ది పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్, ఆఫర్ని ఏమంటామంటే జనరల్ ఆఫర్. ఓకే సార్, ఏ కాంట్రాక్ట్ బికమ్స్ వాయిడ్ వెన్, సార్ ఇది రిటర్న్గా ఉంటే వ్యాలిడ్, బోత్ పార్టీస్ అగ్రీ అయితే కూడా వ్యాలిడే. సార్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్, ఇట్ ఈస్ టు బి ఎన్ఫోర్సిబుల్ బై లా. సార్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ సార్ అంటే, ఆన్సర్ బి, ఇట్ సీజెస్ టు ఎన్ఫోర్సిబుల్ బై లా. ఇట్ సీజెస్ టు ఎన్ఫోర్సిబుల్ బై లా. నెక్స్ట్
సార్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. సార్ ఒక కాంట్రాక్ట్, ప్లీజ్ నేను చెప్పిన తర్వాత చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, ఒక కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే 10 ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి, అవునా కదా? 10 ఎసెన్షియల్. ఫస్ట్ వన్ ఆఫర్, యాక్సెప్టెన్స్, కెపాసిటీ టు ది కాంట్రాక్ట్. ఫోర్త్ వన్ లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్, లాఫుల్ కన్సిడరేషన్. సిక్స్త్ వన్ ఫ్రీ కన్సెంట్. సెవెంత్ వన్ agreement not to declare as void. Eighth one must be certain, meaning must be certain. Ninth one other compliances you need to follow. 10th one possibility of performance. ఈ అన్ని 10 ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే కాంట్రాక్ట్ ఏమైద్దమ్మా వ్యాలిడ్, అదర్వైజ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ వాయిడ్. ఓకే, సో సార్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సార్ ఇది అంటే ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉందా? సో ఇది కరెక్టే, ఇది కరెక్టే, ఇది కరెక్టే. వాడు ఏంటంటే నాట్ అన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమేంటిదమ్మా సి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిటర్న్ రిజిస్ట్రేషన్. సార్ అన్ అగ్రిమెంట్, సార్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా చెప్పాను నేను మార్నింగ్. ఆఫర్ ప్లస్ హిమా చెప్పున్నాను, ఆఫర్ ప్లస్ acceptance is equals to promise, promise plus consideration is equals to agreement, agreement plus enforceable by law. Agreement ఒక్క నిమిషం అన్న. సో ఇక్కడ రాసుకోండి అమ్మా, ఆఫర్ ప్లస్ యాక్సెప్టెన్స్ is equals to promise plus consideration is equals to agree. Sir, agreements can be two types. One is legal and one is social agreement, avuna kada? Sir, which are enforceable in the court of law? Which are not enforceable in court of law? Social, avuna kada? So agreement plus nanu shortcut lo rastana because we don't have time. Enforceable by law is equals to, okay, so answer entamma dindi 47 C. Sir idi kuda raskovala? Yes, raskondi. డన్ సార్. అలా బాక్స్లో రాసుకొని మీరు పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది సార్. ఇంకోటి ఎంసీక్యూస్ ఏదైతే ఉండేయో పెన్సిల్తో టిక్ చేసుకోండి అమ్మా, పెన్తో చేసుకోవద్దు. ఓకే, బికాస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు చూసేటప్పుడు ఆన్సర్ స్ట్రైక్ ఆన్ అయిపోద్ది కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. ఓకే సార్, హౌ మెనీ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దే టు డిఫైన్ ద వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ డిఫైన్ సెక్షన్ అంట. Section 10 of Indian Contract Act defines about the contract is valid అవ్వాలంటే how many essential elements? 10. Yes or no? Yes, 10 essential element. Answer ఏంటమ్మా 9 అంట, కాదు. ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ సార్, which of the following agreements are not enforceable by law? ఫస్ట్ సార్ క్వాసీ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే వ్యాలిడే కదా. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడే. వ్యాలిడ్ అంటే ఎస్, బికాస్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ఫోర్సిబుల్ అన్నాడు. ఇవన్నీ ఎన్ఫోర్సిబులే. సో విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ఫోర్సిబుల్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటమ్మా అంటే వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. సో వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాయిడ్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్, విత్ రిగార్డ్ టు ది కాంట్రాక్చువల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ ద అన్సౌండ్ మైండ్ విచ్ వన్ ఈస్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ అంట. అంటే బెస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పా కదా, బెస్ట్ ఆన్సర్ కావాలి. సార్ ఏ పర్సన్, ఫస్ట్ వినండి అమ్మా, నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ ఎవరో ఉన్నారు, షణ్ముఖ్ అనుకుందాం. ఓకే, షణ్ముఖ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏనా? ఓకే,
షణ్ముఖ్ పొద్దున్న బాగానే ఉంటాడు, సాయంత్రం అయ్యేసరికి నీరసం వస్తుంది. ఎందుకంటే అది ఏందో అయిపోయి ఉంటుందమ్మా అది. అన్నానా టానిక్. ఓకే, ఆ టానిక్ వేసుకున్నప్పుడు అతను సౌండ్ మైండ్గా ఉంటాడా, అన్సౌండ్ మైండ్గా ఉంటాడా? అన్సౌండ్ మైండ్గానే ఉంటాడు కదా. ఎస్, అతను అన్సౌండ్ మైండ్గా ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళి షణ్ముఖ్ ఇట్రా, నీ ఆస్తి మీద నీ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం నాకు రాసి అని అనుకో, రాసి చేస్తాడమ్మా. మీకేం కావాలి షణ్ముఖ్ అంటే, నాకు బాటిల్ ఇవ్వండి సార్ చాలు, నాకు ఇంకేం వద్దు అంటాడు. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ప్లీజ్, లా ఏం చెప్తుందంటే యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ విత్ ఎనీ పర్సన్, యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ విత్ ఎనీ పర్సన్ ఎక్సెప్ట్ మైనర్ అన్సౌండ్ మైండ్ పర్సన్ డిస్క్వాలిఫై బై లా. ఓకే సార్, బట్ అదే షణ్ముఖ్ మార్నింగ్ బాగానే ఉంటాడు కదా. ఇప్పుడు షణ్ముఖ్ దగ్గరికి వెళ్ళి షణ్ముఖ్ నీ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో నేను 10 lakhs తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని నేను షణ్ముఖ్ చెప్పా. సో కెన్ ఐ డూ సో? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మీరు కాంట్రాక్ట్ ఆ పర్సన్ సౌండ్ మైండ్ అయినప్పుడు యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కాంట్రాక్ట్, బట్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ అన్సౌండ్ మైండ్ యూ డూ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కాంట్రాక్ట్. సో సర్, ఏ పర్సన్ ఆఫ్ అన్సౌండ్ మైండ్ కెన్ నెవర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాంట్రాక్ట్ అంట. ఓకే చూద్దాం, ఇట్ సీమ్స్ టు బి ఓకే డన్. ఏ పర్సన్ ఆఫ్ అన్సౌండ్ మైండ్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాంట్రాక్ట్, ఇది ఆన్సర్ రాంగ్. ఫస్ట్, ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ యూజువల్లీ ఆఫ్ అన్సౌండ్ మైండ్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాంట్రాక్ట్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ సౌండ్ మైండ్. ఓకే, ఇది కొంచెం రీజనబుల్గానే ఉంది. ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ ఒకేషనల్లీ ఆఫ్ అన్సౌండ్ మైండ్ కెన్ ఎంటర్ ఆల్ దో టైమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద కాంట్రాక్ట్ వెన్ ఈజ్ సౌండ్ మైండ్. సో ఇది నాట్, అంటే సార్ అన్సౌండ్ మైండ్గా ఉన్నాడు అండి సార్, ఎప్పుడు కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వకూడదు. ఆప్షన్ సార్, ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ సిలో బెస్ట్ ఆన్సర్ వేస్తారంటే ఆప్షన్ సి. ఎస్ ఆర్ నో? ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. ప్రవీణ్ ఓకేనా సార్? ఆఫర్ సార్, ద టర్మ్ ప్రపోజల్, ఆఫర్కి ఇంకో పేరేంటమ్మా? ఏంటి? ప్రపోజలే కదా. సో ప్రపోజల్ అంటే నథింగ్ బట్ డిఫైన్ ఇన్ సెక్షన్ 2 clause A. సార్ సెక్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో నేను ఒక చార్ట్ ఫార్మాట్లో రాసి, ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ అన్నీ కాదమ్మా. ఓకే, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్లో చాలా సెక్షన్స్ ఉంటాయి, సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్లో చాలా ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కటి సెక్షన్ మీరు బై హార్ట్ చేయాలంటే దట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్. ఓకే, ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయో కొవెరిషన్, అండి ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఫ్రాడ్, ఓకే, ఇట్లాంటి ఏదైతే ఉన్నాయో అవి నేను సపరేట్ చార్ట్గా జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్, ద కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఈస్ ఎంటర్ త్రూ ఓరల్ ఆర్ రిటర్న్, దట్ కాంట్రాక్ట్ కెన్ బి డాష్ అంట. రిటర్న్ ఆర్ ఓరల్గా ఉంటే దట్ షుడ్ బి ఇంప్లాయిడ్ కాంట్రాక్ట్, అంటే నథింగ్ బట్ ద కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఈస్ బై కండక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్, ఇది కాదు. సో క్వాసి కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్టా? ఎస్, కాంట్రాక్ట్ బట్ నాట్ అన్ యాక్చువల్లీ కాంట్రాక్ట్. ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, టాక్టిక్ కాంట్రాక్ట్. టాక్టిక్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఈస్ ఎంటర్ బై ద 2 parties వితౌట్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్స్, ఓకే, వెదర్ ఓరల్ ఆర్ రిటర్న్. సో దాన్ని ఉంటాం టాక్టిక్ కాంట్రాక్ట్. సార్ దీని బెస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే ఆన్సర్ సి. బెస్ట్ ఆన్సర్ కాదమ్మా, ఆన్సరే అది. ఓకే, ద కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఈస్ ఎంటర్ ఓరల్ ఆర్ రిటర్న్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్. సార్ కాంట్రాక్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, కాంట్రాక్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వ్యాలిడిటీ, కాంట్రాక్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఓకే, ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, ఓకే, ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వ్యాలిడిటీ. ఓకే, 3 stages మన నోట్స్లో కూడా రాసాం. నెక్స్ట్, కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది పెర్ఫార్మెన్స్ అంట. సో కాంట్రాక్ట్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సార్ వ్యాలిడ్ అండ్ వాయిడ్. It talks about on the basis of validity. ఇక్కడ రాసుకోండి అమ్మా, on the basis of validity. Express and implied అంటే on the basis of formation. Quasi and tactic. సార్ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే రాసుకోండి, ఒకసారి చూసుకొని చదవండి. ఓకే,
an agreement which is binding and enforceable or dash laws. Valid contracts or void contracts? Answer, valid contracts. The contract which forbids anta, sir, the on the basis of validity law, on the basis of validity law, valid contract, void, voidable, illegal contracts, unenforceable contracts. Okay, unenforceable contract. So sir, forbids ante ever sir forbids? Forbids by Indian penal code. Forbids by Indian penal code. So దీన్ని ఏమంటాం సార్? ఏ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్. సార్ వాట్ ఈస్ meant by unenforceable contract? The contract which is not enforceable in the court of law due to some technical defect. Okay, due to some technical defect, ఆ కాంట్రాక్ట్స్ ఏమంటాం? Unenforceable. Valid contract అంటే all the essential elements of the 10 essential elements of the contract satisfy అయితే valid. దాంట్లో ఒకటి కూడా సాటిస్ఫై కాకపోతే వాట్ యూ కెన్ సే దట్ యాజ్ ఏ void. Yes or no? Yes. Sir, communication of an offer is complete when? Sir, offer అనేది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోతుంది సార్? When it reaches to the offeree. Offeree కదా? Yes or no? When it comes to the knowledge of the offeree. Sir, communication of acceptance is to be completed against the proposer అమ్మా ఇది. ప్రపోజర్. సో ప్రపోజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆఫర్ ఎప్పుడు అయిపోయేసారంటే ఎప్పుడమ్మా తన యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ ట్రాన్స్మిషన్ పోస్ట్లో వేస్తారు కదా, పుట్ ఇన్ ద ట్రాన్స్మిషన్. ఓకే, ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ వీ కెన్ సే దట్ ది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాజ్ కంప్లీటెడ్ అగెన్స్ట్ ది ప్రపోజర్. సార్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆఫరీ ప్రామిసీలో ఎప్పుడైపోయిస్తారంటే యాక్సెప్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎప్పుడైపోయిస్తారంటే వెన్ ఇన్ లెటర్ రీచెస్ టు ది ఆఫరర్. ఓకే, డన్. సో దీని ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. పుట్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్. సో అగ్రిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ లీగల్లీ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఇన్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా. Agreements two types. One is legal agreements, one is social agreement. Sir, legal agreements which are legally enforceable in the court of law. Social agreements ante not enforceable. So answer entamma? Sir, what are the modes of revocation of offer? Sir, revocation ante cancellation. Okay, revocation entamma? Cancellation. So what are the modes of revocation of offer ante cancellation? Nothing but by notice, okay, by lapse of time, okay, death, yes. Answer entamma? D answer. Okay, next, when proposal inko పేరు ఏంటి? ఆఫర్ ఏనా కాదా? సో ఆఫర్ బికమ్ యాక్సెప్టెడ్ అంట, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఏంటమ్మా? Offer plus acceptance is equals to promise. Yes or no? So option C. Next, sir, quid pro quo is the Latin term ఏంటమ్మా? కన్సిడరేషన్. సార్ దీని మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే క్విడ్ ప్రో క్యూ అంటే సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ in case of both parties. ఓకే, అది లాటిన్ టర్మ్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది బోత్ పార్టీ. సో దీని ఆన్సర్ ఏంటమ్మా అంటే కన్సిడరేషన్. సో ఫ్రీ కన్సెంట్ అంటే కన్సెన్సస్ యాడ్ ఇడమ్. కన్సెన్సస్ యాడ్ ఇడమ్, నథింగ్ బట్ మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్ షుడ్ బి సేమ్. డన్. సార్ కన్సిడరేషన్ must move at the desire of the promiser. Okay, in case of the promiser. Okay, consideration. సార్ ఇవన్నీ ఏంటి సార్ అంటే లీగల్ రూల్స్ ఆఫ్ ది కన్సిడరేషన్లో MCQs అనమాట. లీగల్ రూల్స్ ఆఫ్ ది కన్సిడరేషన్. సార్ కన్సిడరేషన్ మే బి పాస్ట్, కన్సిడరేషన్ మే బి ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్, ఆల్ ద అబోవ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్,
కాంట్రాక్ట్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్. సార్ కన్సిడరేషన్ అనేది వ్యాలిడ్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో అది లేదంట. కాంట్రాక్ట్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అది ఏమైందమ్మా, వ్యాలిడా వాయిడా? వెరీ గుడ్. సార్ ఈవెన్ దో వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. సార్ కాంట్రాక్ట్ కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా కానీ కాంట్రాక్ట్ అనేది వ్యాలిడ్ అంట. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద కేసెస్? న్యాచురల్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్, ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. బైల్మెంట్, ఓకే. రెమిషన్, ఎస్. కాంపెన్సేషన్ టు, ఇంకేమైనా ఉండేమ్మా? కాంపెన్సేషన్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ వాలంటరీ సర్వీసెస్, చూసామా లేదా? ఎస్. సో ఆల్ ది కేసెస్ ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? ఆప్షన్ డి. సార్ జనరల్ రూల్ ఏంటి సార్? ఇక్కడ రాసుకోండి. జనరల్ రూల్, stranger to the contract cannot sue. Exception అంటే stranger to contract, please, can sue. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇన్ ద స్ట్రేంజర్ టు ది కాంట్రాక్ట్ కెన్ sue or cannot sue? Not sue. Sir, what are the cases? What are the cases that stranger to the contract can sue? Family settlements, yes. ఒక్క నిమిషం. Family settlements, yes. Beneficiary in care of trust, yes. Assignment, yes. Option ఏంటమ్మా? All the above. The person who gives the offer, the party, we can say that as a, ఎవరైతే ఆఫర్ ఇస్తారో ఆ పార్టీని ఏమంటాం? ఆఫరర్. ఆఫరీ అంటే నెక్స్ట్. సార్ ద రివోకేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్, ప్లీజ్ రివోకేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ సార్ అంటే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ కెన్ బి డన్ బిఫోర్ యాక్సెప్టెన్స్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సార్ యాక్సెప్టెన్స్ అయిన తర్వాత కెన్ యూ రివోక్ ద ఆఫర్? నో. ఓన్లీ ఇన్ రైటింగ్? నో. ఈ టూ కాదు. ఓకే సార్, బిఫోర్ ద ఆఫర్ ఈజ్ కమ్యూనికేటెడ్, ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఆప్షన్ సి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్? సార్ లీగల్ కెపాసిటీ కాంట్రాక్ట్ ఉండాలా? ఎస్. ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉండాలా? ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలా? ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? మస్ట్ బి ఇన్ రైటింగ్, దట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్టా? లేదు కదా 10 ఎసెన్షియల్స్లో. సో ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? డి. సో ఏంటమ్మా? జస్ట్ ఓకే సార్. బస్ వచ్చిందా? రాలేదు. జస్ట్ నో ప్రాబ్లం. ప్లీజ్ జస్ట్ 5 minutes. సార్ హూ ఈజ్ కన్సిడర్ కాంపిటెంట్ టు ది కాంట్రాక్ట్ అండర్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872? సార్ కాంపిటెంట్ టు ది కాంట్రాక్ట్ అంటే ఎవరు సార్? అంటే ఎవరమ్మా? ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్. ఓకే, ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అంటే ఎవరు? మోర్ దెన్ 18 years. ఓకే, సౌండ్ మైండ్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాంట్రాక్ట్ అండ్ పర్సన్ నాట్ డిస్క్వాలిఫై బై లా. ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యాస్ ద రైట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాంట్రాక్ట్. సార్ హూ ఈజ్ నాట్ ద పార్టీస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాంట్రాక్ట్ అంటే మైనర్, అన్సౌండ్ మైండ్ అండ్ పర్సన్ డిస్క్వాలిఫై బై లా. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? హూ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ కాంపిటెంట్ టు ది కాంట్రాక్ట్ అంట. పర్సన్ అండర్ 18 years అంటే మైనరే కదా? ఎస్ ఆర్ నో? అండర్ 18 years అంటే మైనరే కదా? సో కెన్ మైనర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాంట్రాక్ట్? నో, బికాస్ కాంట్రాక్ట్ విత్ ఎ మైనర్ వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో. అన్సౌండ్ మైండ్? నో. పర్సన్ డిస్క్వాలిఫై, ఏ పర్సన్ సౌండ్ మైండ్ అండ్ నాట్ డిస్క్వాలిఫై బై లా. ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? డి. సో ఎవరితో కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు? క్వశ్చన్ చూసుకోండి. హూ ఈజ్ నాట్ అని అడగట్లా, హూ హ్యాస్ ద క్యాపబిలిటీ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కాంట్రాక్ట్ అన్నాడు. సో హూ హ్యాస్ ద క్యాపబిలిటీ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కాంట్రాక్ట్ అంటే సౌండ్ మైండ్ అండ్ నాట్ డిస్క్వాలిఫై బై
law. Answer D. Sir, in which section it talks about the competency to the contract ante? So option section 10 talks about essential elements of the valid contract, but section 11 talks about competency to the contract. Competency to the contract. అయిపోయిందమ్మా. ఏ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ విత్ ఏ మైనర్ వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో అంటే ఏంటమ్మా? వాయిడ్ ఫ్రమ్ beginning. Yes or no? Sir, can you ratify the contract with a enter with a minor? Sir, ఒక కాంట్రాక్ట్ మైనర్గా ఉన్నప్పుడే ప్లీజ్ ఒక కాంట్రాక్ట్ ఇటమ్మా, ఒక కాంట్రాక్ట్ మైనర్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎంటర్ అయ్యా, అతను మేజర్ అయ్యి సార్ ఏదైతే మీరు ఫస్ట్లో కాంట్రాక్ట్ చేశారో అది నేను రెక్టిఫై చేసి నేను న్యూ చేస్తానంటే కెన్ ఇట్ బికమ్ పాసిబుల్? నో, ఇట్ కెనాట్ బి పాసిబుల్. కెన్ యూ రాటిఫై ద కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఈస్ ఎంటర్ విత్ ద మైనర్? ఆన్సర్ ఈస్ నో. సార్, హూ కెన్ బి ద పర్సన్ డిస్క్వాలిఫైడ్ బై లా? ఆల్ ద అబౌవ్. ఎస్, కన్విక్టెడ్ పర్సన్. ఎవరైతే జైల్లో ఉంటారో ఆ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అవ్వండి అంటారా? నో. ఫారిన్ సర్వజన్స్, అలైన్ ఎనిమీ. సార్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వార్ ఉంటే ఏమైస్తారంటే అలైన్ ఫ్రెండా, అలైన్ ఎనిమియా? సార్, వార్ లేకపోతే అలైన్ ఫ్రెండ్ అమ్మ. ఒక్క నిమిషం క్లారిటీగా రాసుకోండి సార్. వార్ ఉంది సార్, వార్ లేదు. వార్ లేకపోతే అలైన్, వార్ ఉంటే అలైన్ ఎనిమీ. సో అలైన్ ఎనిమీతో కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవ్వచ్చా? నో. వెరీ గుడ్. సార్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్సెన్సస్ యాడిడమ్? లాటిన్ టర్మ్. సార్, కన్సెన్సస్ యాడిడమ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫ్రీ కన్సెంట్. సార్, దీని మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ షుడ్ బి సేమ్. మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్ షుడ్ బి సేమ్. నెక్స్ట్, sir, coercion talks about section 14. Sir, coercion means committing or threatening to commit or any act forbidden by law. Sir, చూడమ్మా, coercion అంటే ఏంటి? coercion అంటే నథింగ్ బట్ వేరే పర్సన్ని భయపెట్టి కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? coercion అంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామా లేదా? ఎస్. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ coercion and threatening is forbidden by law. Which law sir ante? Indian Penal Code 1860. So answer entamma? B. Yes or no? Sir, a contract which is entered through coercion is blackmail. Yes, that also covers into the coercion. Threatening to commit suicide, that is also covered in coercion. Threaten to detain. Yes, answer entamma? All the above. So next, sir, what is meant by undue influence? Sir, undue influence is nothing but where both parties have the relationship. ఓకే, వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. సో రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఏమైతే ఆటోమేటిక్గా ఇతను ఏదైతే చెప్తాడో అతను నమ్మేస్తాడు. అవునా కదా? ఇప్పుడు డాక్టర్ ఉన్నాడమ్మా, పేషెంట్కి ఏం తెలీదు, ఏది చెప్పేసినా నమ్మేస్తారు లేదా? సో నథింగ్ బట్ హియర్ ద పార్టీ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద అదర్ పార్టీ టు ఇండ్యూసింగ్ దట్ పార్టీ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కాంట్రాక్ట్. దాన్ని ఏమంటాం మనం? అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటాం. ఓకే సార్, ఈ అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరితో పడినా చేయొచ్చా సార్ అంటే నో, ఇట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్. ఓన్లీ ద పార్టీస్ హూ హ్యాస్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్. అదర్వైజ్ నో. ఓకే సార్, చూడండి సార్, అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ఫ్రాడ్ కాదు, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ త్రూ ది థ్రెట్ నో, అన్ఫెయిర్ యూజ్ ఆఫ్ వన్స్ పొజిషన్ టు గెట్ ద కన్సెంట్. ఆన్సర్ సి. సార్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ టు హ్యావ్ ది undue influence? సార్, ఇక్కడ రాసుకోండి సార్, ఎవరెవరు undue influence ప్లీజ్. జస్ట్ అయిపోయిందమ్మా. సార్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? సార్, undue influence ఎవరెవరు చేయొచ్చు? డాక్టర్ అండ్ పేషెంట్, బాబా అండ్ క్లయింట్, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో నాన్న? సో డాక్టర్ అండ్ పేషెంట్, బాబా అండ్ క్లయింట్, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. సార్, హస్బెండ్ వైఫ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారా? వైఫ్ హస్బెండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిద్దా?
వైఫేనా? ఒప్పుకుంటారా మీరు జెన్యున్గా? అంటే అంటే నిజమే అనమాట. వైఫ్సే హస్బెండ్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారమ్మా. ఓకే, డన్. ఇంకోటి ఏంటి సార్ అంటే టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్. సో టీచర్ ఏదైతే చెప్తాడో స్టూడెంట్, ఇంకోటి ఏంటంటే పేరెంట్ అండ్ సన్, చిల్డ్రన్స్ ఆర్ కిడ్స్, పేరెంట్స్ అండ్ కిడ్స్. సో దే హ్యావ్ ది వాట్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ దెమ్, అవునా కదా? ఎస్. ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ప్రెజ్యూమ్డ్ టు హ్యావ్ ది అండీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? డాక్టర్ అండ్ పేషెంట్. నెక్స్ట్ సార్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ మిస్రిప్రజెంటేషన్? ఓకే, వెయిట్. సో 1 minute. So sir, what is the following not next MCQ number 81. Sir, which of the following is not an essential element of misrepresentation? So before knowing to this, sir, what is meant by the misrepresentation? So you already discussed about this misrepresentation. When a party has done unintentionally, okay, when the party which has done unintentionally, what we can say that as the misrepresentation. But when the party has said the intentionally, okay, దాన్ని ఏమంటామమ్మా మనం fraud. Okay, if the party has intention to deceive the other party to enter into the contract, that we can say that as a fraud. So if the party unintentionally induce a person to enter into the contract, we can say that as a misrepresentation. Okay, so sir, which of the following is not an essential element of the misrepresentation? Sir, false element. So yes, correct. Made without intention to deceive, correct. Induce the other party, yes. But he is saying that not an essential element means nothing but option B, nothing but intent to deceive. Okay, so it is nothing but fraud. Avuna kada? Sir, this is fraud. Sir, what is meant by fraud? With a party intend to deceive the other party, dhoka. I already discussed about this, dhoka. So when the party has done the deceive to enter into the other party, we can say that as a fraud. Next, 82. Sir, a false statement believed to be true. A false statement believed to be true by person making it is a dash. Okay, believed to be true by making it is a dash. Sir, coercion. What is meant by coercion? Coercion is nothing but threatening with some other party inducing enter into the contract. But in case of undue influence, we are influencing the other party to enter into the contract. These two options are not. So answer either fraud or misrepresentation. A false statement believed to be true by making it is a person. So that is what? Misrepresentation. Okay. Next, a contract dash in case of misrepresentation. Sir, I already discussed about you. So the contract, please. The contract which is under the coercion, undue influence, misrepresentation, fraud. In these 4 cases, the contract is voidable at the option of aggrieved party. Okay, but in case of mistake has been divided into 2 parts. One is mistake of law, one is mistake of fact. Sir, in case of mistake of law, Indian law, foreign law. Sir, in case of Indian law, it can be excusable, means nothing but contract is valid. In case of foreign law, the contract is void. Okay, the contract is void. Sir, in case of material fact, what happens, sir? Sorry, mistake of fact. One is unilateral mistake. So in case of the unilateral mistake, the contract is valid. In case of bilateral mistake, the contract is void. Next, a contract is void. A contract is void when the mistake is mutual, caused by coercion. Sir, caused by coercion nothing but voidable. Mutual and relates to essential fact. Okay. Minor and unrelated to the contract. Sir, made negligency. Answer B. Sir, mutual and relates to essential fact. Mutual and relates to essential fact is the answer for this. Okay. Sir, what is meant by the unilateral mistake? Sir, mistake is, you can write here, mistake 2 types. So we have seen this mistake of
mistake of law, mistake of fact. Mistake of law and mistake of fact. Sir, what is mistake of law? This can be bifurcated into two types. Wait. One is Indian law, one is foreign law. Sir, in case of Indian law, contract valid. Sir, in case of mistake of fact, unilateral, bilateral. Sir, in case of unilateral, the contract is valid. Sir, in case of bilateral, the contract is void. So answer, what's the unilateral mistake is nothing but mistake done by one party only. Yes or no? That is what? Unilateral mistake of fact. Sir, in case of unilateral mistake of fact, the contract is valid. Sir, a contract in case of mistake of Indian law. Sir, I already discussed about this. Indian law. Indian law. Answer what? Answer valid. Next, a contract induced by fraud. Sir, what is meant by fraud, sir? If you want to say that fraud, two conditions are compulsory. One is intention plus deceive other party. Okay, we can say that as a fraud, and the contract is voidable. Yes or no? Say contract induced by fraud, voidable at the option of party deceived, nothing but party, aggrieved party. Next, sir, which of the following is not an amounts to fraud? Sir, innocent misrepresentation. So innocent misrepresentation is nothing but fraud or not a fraud? Sir, first answer, intentional misrepresentation. Yes, this is fraud. Innocent misrepresentation. Okay, this is what? Misrepresentation. Innocent misrepresentation, nothing but misrepresentation. Active concealment, fraud. False promise, fraud. Which is not an fraud? Nothing but answer what, Nana? B. Innocent misrepresentation is a answer. Next, sir, silence amounts to fraud. So I already defined about this. Silence amounts to fraud generally? No. But when the party's duty to disclose the fact, then in that particular case, silence amounts to fraud. So there is no duty to speak. In case of no duty to speak, here answer what? Let the buyer beware, right? Buyer beware. So this is not an option. It relates to minor detail, not an option. This is the duty to disclose. Yes, both parties are silent. No, answer is C. Answer is C. Next, consent is free when it not caused by the coercion, undue influence, fraud. Sir, I already discussed about this. Sir, what is meant by free consent? So free consent is nothing but consensus ad idem. Meeting of mind should be same in the case of both the parties. So, but in the following cases, you do not have the free consent. So what are the cases, sir? First case is free coercion, undue influence, misrepresentation, mistake, fraud. So what is the answer, Nana? Answer D. Answer D is the correct answer. Next, sir, a quasi contract is based on the principle of what, sir? What is the principle, sir? No one should get benefit from other person losses. Yes or no? So then it, what we can say that as a prevention of unjust enrichment. So that is the principle we have been defined in the Indian Contract Act. Sir, next, which of the following is not the feature of quasi contract? Sir, what is meant by the quasi contract, Nana? Sir, quasi contract is nothing but it is not an actual contract. So in quasi contract there is no offer, there is no agreement, there is no consideration. These contracts are imposed by law. These contracts are imposed by law. So due to that,
Not the future. Okay. So it is created by an agreement. Answer is no. Wrong answer. There is no real contract between the parties. Yes. Correct answer. It is. So this is correct. This is correct. Which is impossible. Which is not. Answer is B. So it cannot be created by an agreement because it is created by the law. Done? Yes. Sir, question number 93. When a person supplies necessary to the minor, okay, minor, who is minor below age of 18 years, the supplier is entitled to reimbursement from dash. Sir, when you enter a contract with a minor, the contract is void ab initio, nothing but void from the beginning. Yes or no? Yes or no? Yes. So, but you can recover the money. You can recover from the minor because, sir, quasi contract says that in the following cases. What are the following cases? Obligation to finder of lost goods. Yes or no? And the second one is when you are supplying the any necessaries to the incapable person. Okay. So these are all the cases we already seen in case of quantum merit. But here the minor is not liable. Who is liable? Minor's estate. Estate is nothing but property. So option is C. Option is C. Sir, a finder of lost goods is bound to keep the goods permanently. So when the finder of lost goods has find the goods, his reasonable duty. What is the duty of the finder of lost goods? His duty to give the goods to the particular. He need to trace the person, true owner. Yes or no? He need to trace the true owner. Here the option A is saying that keep the goods permanently. This is not the correct answer. See the goods? No. Return goods to the true owner. Option C. Yes or no? Yes. Question number 95. A supplies goods to B by mistake. By mistake. B uses these goods. In this case, sir, what is this case, sir? Quasi contract. Quasi contract. So B is not at all liable. No. B is liable. B is liable to return the goods only. No. B must compensate to A. B must compensate to A. Next, sir, contingent contract. So tell me that what is contingent contract first? Sir, contingent contract is nothing but a contract depends upon the collateral event or a contract which is depends upon the uncertain event. We can say that as a contingent contract. Sir, I have one doubt. Sir, in case of contingent contract, someone seems to be that, sir, waggering and contingents are same. Yes or no? But literally what happens, so waggering agreement and contingent contract seems to be same, but they are not correct. Yes. So reason, so contingent contract is a valid, waggering agreements are a void. Sir, what is the difference, sir? Difference is nothing but the interest. Okay. Sir, in case of the waggering agreement, the parties does not have any intention to create the liability. The only gambling is the intention. But in case of contingent contract, what happens? In case of the contingent contract, the both parties have intention to perform the duty. Then what we can say that as a contingent contract. So a contingent contract is one where the performance is depends upon the happening or non-happening of a future uncertain event. Okay, I already given the chart format. Okay, the students of CMA Foundation, I have given the legal rules regarding the contingent contract. You can go through once, you will get the answer. Okay, next. A agrees to sell his house to B. A agrees to sell his house to B if B wins a lottery. This is an example of what A agrees to sell his house to B if B wins a lottery. So the consideration can be in the both format, yes or no? Sir, then I can say this is a contingent contract, yes or no? Yes, sir. Sir, in case of the waggering agreement, consideration can be seen in only one party case. Other party do not have an interest, they are only gambling cases. So that's why the waggering agreements are void. Next. Option B. Sir, what is the answer for 98? Sir, in the contingent contract,
the event on which the contract is dependent. The contract is dependent on. Sir, I already told you that. The contingent contract is depends upon the collateral event. Collateral event. Yes or no? Yes. Collateral to the contract. Next, sir, if the event on which the contingent contract is becomes the impossible. So impossible, the contract is void. Sir, reason. What is the reason? I already told you. If the contract want to become the valid, there are 10 essential elements are there. How many essential elements? 10. So in this 10, last one, possibility of performance. So when you are enter into the contract, that should be the possible. When you are enter with impossible event, the contract is void. So same case we are going to see here. The contract becomes, so in this 99 example, the contract becomes void. Okay? Yes. Sir, only these MCQs are enough to score good marks in the CMA foundation level for June exams. Okay, don't think that someone is going to blame, sir, these MCQs are sufficient. No. If you are good at your conceptual clarity, this is more than sufficient. But I am not saying that if you can do by heart this, no. So you cannot by heart this. Because if you have the conceptual clarity, you can go through any MCQs, not only these 400 bullet MCQs, you can score thousands of MCQs regarding that particular concept. Okay? Next, a contract to do something if uncertain future events happen become enforceable. Say contract to do something which is uncertain future event become enforceable when event happens. When sir, example, look, sir, I will tell you one example. So 100 MCQs successfully completed and remaining we have, how many we have? 300 we have. Yes or no? Yes. Look, so it think, sir, for 100 MCQs it has been taken 1.5 hours approximately. Done. Chundama. Contingent contract. Sir, ఈ contingent contract లో 2 parties ఉన్నారు సార్. Treat this as a ship because I am bad at drawing actually. Okay, Mr. A, Mr. B. So Mr. A is the dealer of rice. Mr. B is the wholesaler. So Mr. B said to Mr. A, I want rice. But actually Mr. A is purchasing from Saudi Arabia. Okay, Mr. A is saying that if ship arrives to the India, I can deliver the rice. Ship India goes say, I am ready to give the rice. But if the ship doesn't comes, I cannot able to give. I am not able to give. So if event happens అంటే ఏంటమ్మా, if ship arrives, then who is liable? If ship arrives, who is liable? Mr. A liable to give the goods. Yes or no? Yes. So దాన్ని ఏమంటామమ్మా మనం? Event happens. So when the event happens, it can be enforceable. Sir, ఒకవేళ Mr. A is not, in case of Mr. A does not give the rice, ఒకవేళ Mr. A rice కనుక ఇవ్వకపోతే, so what is the situation? Mr. B can enforce in the court of law because contingent contracts are valid. Next, a contract must be performed. Sir, who can perform the contract? Promisor? Yes. Promisee? Kaadu. By the promisor? Legal? Yes. Option C. Next, if a contract requires a personal skill. Sir, what is meant by personal skill? Nothing but singing, dancing, ఈ అన్నమాట.
So if a contract requires a personal skill, it must be performed by who? Who can perform? Oh, any person? Huh? No, sir. For example, who is the most talented person in the singing? Okay, Smilesh. So in this particular case, నేను స్మైలేష్తో కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యా. ఏమనమ్మా సార్, నా మ్యారేజ్లో స్మైలేష్ నువ్వు వచ్చి పాట పాడాలి, బికాజ్ యూ ఆర్ ద ఫేమస్ సింగర్ కాబట్టి. సో మా మధ్య అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయిందమ్మా. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే 1 lakh టు ది స్మైలేష్. సార్ వై సార్ మీరు ఎందుకు స్మైలేష్నే తీసుకుంటున్నారంటే, బికాస్ హీ వాజ్ సో ఫేమస్ ఇన్ ది సింగింగ్. సో ఆన్ ద నా మ్యారేజ్ డ్యూ డేట్ వచ్చింది. సో స్మైలేష్ వచ్చి, సార్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు పెర్ఫామ్ బికాస్ మా బ్రదర్ పాడతారంట, నా బదులు మై బ్రదర్ ఈజ్ కంఫర్టబుల్ టు సింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీ. కెన్ ఇట్ బికమ్స్ పాసిబుల్? నో కదా. సో ఆన్సర్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద పర్సనల్స్కి ద ప్రామిసర్ హిస్ టు బి పెర్ఫామ్. దీన్ని ఏమంటామంటే స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్. వాట్ వీ కెన్ సే దట్ యాజ్ ఏ స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి 103. ఇఫ్ promisee accept performance from the third party. Promisee, not a promises, nana, spelling mistake. Promisee. When the promisee accept performance from the third party, then sir, what is this? Example, నేను నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాము. సో మై ఫ్రెండ్, వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కుమార్. సో కుమార్ చాలా పూర్ పర్సన్ అమ్మా. సో కుమార్ చాలా పూర్ పర్సన్ అయితే నేను కుమార్తో ఏం చెప్తున్నా అంటే, యూ కెన్ టేక్ ద గ్రాసరీ. ఓకే, గ్రాసరీ షాప్లో, బికాస్ హీస్ సో పూర్, నేను గ్రాసరీ షాప్కి వెళ్ళి ఏం చెప్పానంటే, కుమార్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నాడో, ఓకే, ఫర్ ద క్రెడిట్ పర్పస్ ఐఎమ్ రెడీ టు పే దట్ అమౌంట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నేను చెప్పానో ద ప్రామిసర్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్, ఎస్ ఆర్ నో? Sir, in this particular case, the promisee accept the performance from the third party, then the promisor is discharged. The promisor is discharged. Now, who is liable? Who is liable? I am the liable. Third party is the liable. Next, the time is essence. What is meant by essence and entamma? Important. In the contract is dash. Sir, time, in case I have been given the chat format, marriage time lo tent ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? సో ఆ టెంట్ ఒకవేళ రాకపోతే మ్యారేజ్ టైంకి కాంట్రాక్ట్ వాయిడబుల్ ఎట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ ది అగ్రీడ్ పార్టీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. నెక్స్ట్ 105. సార్, ప్రామిసర్ పెర్ఫార్మ్ హిస్ డ్యూటీ. ప్రామిసర్ పెర్ఫార్మ్ హిస్ డ్యూటీ బట్ ప్రామిసీ రిజెక్ట్స్ వెన్ వీ కెన్ సే దట్ యాజ్ ఏ, వాట్ వీ కెన్ సే దట్ యాజ్ ఏ attempted performance. Sir, actual performance and is attempted performance already have been seen. Actual performance when both parties have been performed. Attempted performance, అజియో ఆర్డర్ చెప్పాం కదా, అజియో ఆర్డర్ వచ్చిందమ్మా, మీరు ఎక్కడ లేరు, ఎక్కడో ఉన్నారు. సో ద ప్రామిసర్ ఈజ్ రెడీ టు గివ్ ద ప్రోడక్ట్ బట్ యూ ఆర్ నాట్ దేర్ టు రిసీవ్ ద ప్రోడక్ట్. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం, వాట్ యూ కెన్ సే దట్ యాజ్ ఏ అటెంప్టెడ్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. Next 106. A contract of indemnity is a contract where one party promises. A contract of indemnity is a contract where one party promises to compensate. Yes, option A, compensate for loss caused by the act of promisor or third party. Sir, ఎవరైతే who is saying that I am going to compensate, indemnifier. Other party ఏమంటాం? Indemnity holder. Yes or no? Yes. Sir, in the contract of indemnity, the person who promises to compensate, ఆ పర్సన్ ఏమంటాం? లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీని ఏమంటాం? ఇండెమ్నిఫైయర్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా కదా. సో అదర్ పార్టీని ఏమంటాం? హూ టేకింగ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, వాళ్ళని ఏమంటాం? ఇండెమ్నిటీ హోల్డర్. ద ప్రామిసెస్ టు కాంపెన్సేట్, ఇండెమ్నిఫైయర్. Next option 108. Which of the following is an example of the contract of indemnity, Nana? Option A, life insurance is an example of the contract of indemnity, because here insurance is indemnifier is saying that if you occur any loss, we are ready to compensate you. Okay, sir, indemnity ante em sir ante compensation. We need to give the compensation for loss.
Compensation for the loss, we can say that as a indemnity. Sir, in case of contract, in contract of indemnity, how many parties are involved? Just two parties. One is indemnifier, other party is indemnity holder. Two parties. Option next. Sir, a contract of indemnity is a dash contract. Say contract of indemnity is a special contract. It deals with section 124 to 238. Section 124 to 238. Next. Sir, in contract of guarantee, the person who gives the guarantee. Sir, I already told you that contract of guarantee is also talks about the special contract. Yes or no? Yes, sir, special contracts. Sir, and one more thing is that, sir, special contract. Sir, how many parties are there here? Three parties. Party, who are they? One is person, principal debtor. Other person is creditor. Other person is surety. So the person who gives the guarantee to the principal debtor, we can say that as a surety. Yes or no? Yes. The person who gives the guarantee, we can say that as a, sorry, Nana, spelling mistake, surety. Okay, option B. It's not a security, surety. Next. Consideration for the contract of guarantee. Consideration in case of the contract of the guarantee must only move to the surety. No. Is not required. Sir, it must be required. Can be passed. No. May move from the principal debtor. Yes or no? Yes. May move from the principal debtor. Next. A surety is discharged from the liability. Sir, in case of guarantee. Sir, in case of the guarantee, primary liability and secondary liability. Sir, primary liability depends upon principal debtor. Sir, secondary liability, surety need to pay the, when surety need to pay, when principal debtor does not pay the amount, then who is liable? Surety is liable. So surety is discharged, okay, from the liability when who is, wait. Creditor releases the principal debtor. Yes. Creditor does not know. Option. What is the option? Option A is the correct answer. Creditor releases the principal debtor. Okay. When the, because the principal debtor already paid the amount. If the principal debtor already paid the amount, the surety is not at all liable. Okay. Next. So guarantee. So there are so many types of the guarantees. Okay. What is meant by continuing guarantee? Continuing guarantee can be single transaction. No. Continuing guarantee which can be revoked at any time. No. Which can be extended to series of transaction. Which can be extended to series of transaction. Option C is the correct answer. Next. Which of the following is not the mode of discharge? Sir, what is meant by discharge? Completion of performance of the contract. Dhanyamantamma discharge. So by revocation, which is not the mode. Revocation. Okay, that is the mode. By death of surety. Yes. But here is saying that death all the cases under. No. By death of surety in all the cases. No. By novation. No. By the release of principal. Sir, 115 option B is the correct answer. Okay. By death of surety in all cases. This is not mine. This is minor. This is minor. Become agent. Sir, as per Indian Contract Act, it has been clearly defined that minor can be agent, but minor cannot become the principal. Yes or no? Option yes, but not in all cases. Option A. Sir, an agency can be created by the express agreement. Okay. Implied. Okay. Implied agreement. C. Ratification. Option D. All of the above.
Sir, in case of agency can be created by the implied, express, ratification. Yes or no? Yes. We already seen this. Next, when agency is terminated. Terminated means ended. When agency is terminated, the agent must keep all the records, compensate the principal, return all the documents and properly to the principal. In this particular case, the agency is terminated. Next, so termination of agency. So termination is nothing but completion. Okay, termination is nothing but completion of agency takes place when by the revocation of the principal. Yes or no? By renunciation by the agent, by completion of the business. Answer all of the above. Answer all of the above. Next, sir, in case of an agent is not personally liable. Agent is not personally liable. Principal is disclosed. Okay. Principal. Okay. Agent contract for not personally liable. Not personally liable. The contract is made his own. Yes. When he means here agent done beyond the rules of principal. In this case, the agent is only liable. Agent contract is so option D, correct answer. B and C. Next option. A contract is said to be discharged. A contract is said to be discharged when parties agrees to modify it. Contract is renewed. Rights and obligation comes to an end. So discharge when the contract is going to be complete. Answer C. Rights and obligation under it comes to an end. Next, 122. Discharge by performance. Discharge by performance occurs when, sir? When it occurs, parties refuse to perform. Discharge by performance occurs when contract become illegal, parties fulfill. Yes, answer C. When parties fulfill their respective obligation, the discharge by performance occur. Okay. Next, when both parties agrees to cancel the contract. When both parties are agrees to cancel the contract, so we can say that as a rescission. Sir, what is meant by the remission? Lesser performance. What is meant by the novation? Old contract to new. Alteration, change in terms. Okay, if you can write this, that is more comfortable for you to understand. Next, if a party refuses to perform his obligation, if a party refuses to perform his obligation, what we can say that as a breach of contract. What we can say? Breach. Okay, but what is the difference between the discharge as well as the breach? Sir, so many students are getting confused regarding the difference between discharge and breach. Sir, in case of discharge, example, Shyam sir, Bhanu sir. So Shyam sir has made the contract with Bhanu sir. I am going to supply the car, and Bhanu sir said that okay, I am going to give the 10 lakhs. When the parties has given, so Shyam sir, if the Shyam sir has given the car, so it has been discharged. So this concept we can say that as the discharge. But in the same case, if the Shyam sir doesn't give the car or Bhanu sir doesn't give the money, we can say that as a breach. Okay, we can say that as a breach. Done. Next, option number 124, option C. Sir, modes of discharge under Indian Contract Act. Sir, how many modes are there? Discharge by an agreement, yes. Lapse of time, operation of law, and all the above. Option D is the all the above. Sir, impossibility of the performance. Sir, impossibility two types. One is initial impossibility.
One is supervening impossibility. Sir, what is meant by the initial impossibility? Sir, initial impossibility is nothing but void from beginning. Void from beginning. But in case of supervening impossibility, first it is valid, then after it becomes void. Yes or no? Sir, discharge by impossibility of performance. Sir, it talks about supervening impossibility. Okay, it talks about supervening impossibility. Next, if the parties to the contract agrees to replace the old contract with the new contract, what we can say that as a novation? What we can say that as a novation? Sir, rescission is nothing but cancellation. Yes or no? Alteration is nothing but change in terms and conditions. So the answer is B, novation. Sir, alteration of a contract means cancellation, no. Addition to the no. Changes in terms of the contract. Changes in the terms of the contract. A contract comes to an end by performance. A contract comes to an end by performance when both the parties breaches the contract, no. The contract is declared as void, no, because it said the breach. Each party fulfilled their obligation, yes. When each party has fulfilled their obligation, then contract comes to an end. Okay, then the both parties has been discharged from their promise. Alteration of a contract must be done. Sir, alteration is nothing but change in terms and conditions. Yes or no? Sir, if you want to do the alteration in the contract, you require the both parties consent. Both parties consent. Yes or no? Yes. Which of the following is not the type of breach of contract? So actual breach, we already seen. Anticipatory breach, implied breach. This is not the type of breach of contract. Sir, what is meant by actual breach? When on the due date, the party has refused to deliver the goods. Sir, anticipatory date. What is meant by anticipatory breach? Nothing but before the due date. Before the due date, the party has been refused to send the goods. This is called anticipatory breach. Sir, in case of a breach of contract, usual remedy is nothing but general remedy. General remedy. So general remedy is nothing but damages. Okay, sir, what is meant by injunction? Injunction is nothing but stay, nothing but stop. Restitution is nothing but restoration. Next, sir, option 132, yes. Option 132, option C. Sir, what is meant by 133? Sir, in case of anticipatory breach, the aggrieved party can sue immediately. Okay, yes. Wait till the actual performance. Yes. Cancel the contract. Yes. They have the three options in case of anticipatory breach. So option D is the correct answer. Sir, which of the following is not available for the breach? So suit for damages, answer yes. Which of the following media is not available from the breach of contract? So suit for damages, yes. Suit for specific performance, yes. So next, which of the following media is not available for the breach of contract? So which is not available for the breach of contract? Suit for damages, yes. Specific performance, yes, not available. Suit for injunction. Sir, suit for criminal punishment, not. Okay, he was saying about the not. Next, sir, option 135. Remedies for breach of contract. Remedies for breach of contract. So rescission, suit for rescission of the contract, yes. Cancellation. Suit for damages. Sir, what is meant by quantum merit? As much as you earn. Okay, so option all the above. Next, sir, when you can file the specific performance in Indian Contract Act 1872? So when you can file, sir? So specific performance. So when the damages are not adequate, in this particular case, you can claim the
you can ensure the damages are not adequate, you can ensure the court, sir, I just want the specific performance. I just want the specific performance. When the damages are not adequate, remedy. Next, if the party refuses to perform the contract on the due date, okay, very good. On the due date, I already told you that. On the due date, if the party has not been performed, we can say that as a actual breach. So before the due date, on due date, before the due date. Okay, so option C is the answer. Sir, a contract may be discharged by, sir, how can they discharge? Performance, breach, agreement. Option D is the answer. Sir, contract to, sir, from section, from 139 to, I have been given 150 or 154. So there are some case laws regarding, I have been given 14 or 15 case laws that is relevant for your examination point of view, conceptual clarity. Sir, contracts to deliver, sir. Contract to deliver goods on 10th May. On 5th May, A informs B that he will deliver the goods. What type of the contract? Nothing but before due date. Before due date. So nothing but anticipatory breach. So A agreed to perform B at the date on the specific date. Okay. A fails to appear. B suffered loss of the ticket. What type of remedy he can claim? So generally, if not specified anything, so you can claim the ordinary damages. Ordinary damages. A minor entered into the contract or an agreement with B to purchase the bike. After taking the bike, A refuses to pay. A refuses to pay. What states of an agreement? Sir, I already told you that an agreement with a minor is voidable issue. Please read that. A minor entered into the contract with B to purchase the bike. After taking the bike, A refuses to pay. So nothing but what's void contract, or we can say that void ab initio is the best answer. X offered a reward for his finding his lost dog. Y, unaware of the offer, found and returned the dog. Latter, Y demanded the reward. Y demanded the reward. Is X legally bound to pay? So, sir, I already told you that there are some essential elements of an offer. There are certain essential elements of an offer. Sir, what are they? Offer must be communicated to the offeree. Yes or no? So here, X already has been given an offer for the reward. But Y is unaware of the award. So here, what is the answer, sir? Y. No, because Y did not know about the offer. So in this particular case, he cannot claim the reward. Next, A promises to sell his house to B. A promises to sell his house to B. Before B accepts the offer, A sells to C. A sells to C. Is A's revocation of offer is valid? No. Once offer, it cannot be revoked. No, sir. Once the offer is given, you can revoke. Yes, since B had not accepted this. Option B is correct answer. Because B had not accepted. Okay, in that particular case, you can revoke and you can sell to any other party. M threatened to kill N. So, threatened nothing but it talks about coercion under section 14. If N does not sell his land for 1 lakh, N agrees the contract is voidable at the option of. So in case of coercion, contract is voidable. Yes or no? Yes. Z offers to sell his bike for Y for 50,000. Y accepts but dies before the communication reaches to Z. Is contract is valid? Is contract is valid? Yes. No. No, as a debt terminated the acceptance? No. Yes, as offer was binding? No, as Z has not received. Yes. Option D is the correct answer. So Z offers to sell his bike for Y 50,000. Y accepted. Dies before communication. Sir, when the communication reaches completed against the promiser, when the put into the course of the transmission, but it does not receive the offerer. So in this case,
Z had not yet received the acceptance. So what is the option? Option D is the correct answer. A gives 10,000 to B to beat C. B takes the money but refuses to do it. A sues B, can recover? No, because it is what? Illegal. So illegal agreements or contracts are forbidden by Indian Penal Code. Indian Penal Code 1860. So what is the option? Option B is the correct answer. Next, what 147. Ram says to Rahim, will you buy my land for 10,000? So 10 lakhs. But Rahim says that I will buy for 8 lakhs only. What kind of offer? Sir, nothing but what kind of offer? Cross offer? No, counter offer. Yes or no? Option counter offer. Sir, what is meant by cross offer? Exchange of identical offers. You can say that as a cross offer. So option B, counter offer. Sir, in case of the counter offer, the original offer is lapsed. The original offer is lapsed. A agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil it is there. Sir, in case of if you want to say the contract is valid, there must be certainty. There must be certainty. So here there is no certainty. So that's why the contract is void. P agrees with Q to discover the discord by the magic by consideration of 5,000. So this is what? Impossibility of performance. Yes or no? So in this case what happened? The contract is void. Yes or no? Void from the beginning. Next, A and B agrees to deal in smuggled goods and share the profits. A refuses to give B's share in this particular case. Can B claim? B can enforce? No. B can only claim damages? No, sir, because B has no remedy because it was illegal. Sir, I already told you that drugs, narcotics comes under the illegal. So the term quid pro quo, what is the meaning of the quid pro quo? Already we have been decided. Quid pro quo, nothing but something in return. So what we can say that as the consideration. Sir, what is the term of the consensus addendum? Nothing but free consent. For this meaning, meeting of minds should be same. So what is the answer? Free consent. So drawing cash of ATM, sale by hammer, these are example of what contract, Nana? Tactic contract. So what is the meaning of the tactic? Silent. So tactic contract is nothing but without any oral or written. We can say that as a tactic contract. Sir, last and the foremost thing is that A and B enter into the contract. A and B enter into the contract where A agrees to sell a property to B for $150,000. After receiving the down payment, A fails to transfer the title. The court order to transfer the property. So nothing but what remedy this is nothing but specific performance. Sir, in case of remedy is not adequate, where the remedy is not adequate, then what happens? When the remedy is not adequate, you can sue for the specific performance. Okay, done. So students, we successfully completed chapter number 1, introduction part, and chapter number 2, very important topic, because the 30 marks weightage the examiner is going to be asked for this. So 30 marks. So 10 plus 30. If you have been completed this, 40 marks in your pocket. Okay. Sir, if we done this MCQs, that is enough, more than sufficient, more than enough. Okay. If you have the conceptual clarity, no need to fear about anyone. Okay. You can do not only this. If you have the conceptual clarity, you can do not only this 400 MCQs, you can do 4,000 MCQs also. Okay. Any doubts?
Shall we continue the remaining topic of Negotiable Instrument Act? So approximately I think that, wow, great, we have taken the 2 hours to complete this. How? So next topic we are going to deal with Negotiable Instrument Act 1881. So what is the weightage for Negotiable Instrument Act in CMA foundation level? Sir, 20 marks. How many marks? 20 marks. 20 marks. Sir, in these 20 marks, how many MCQs we are going to see here? 80 MCQs we are going to see. So if you do this all the MCQs, that is enough. That is more than sufficient to crack your exam in this particular attempt. Okay? Nana, please close the door. Okay? Next. So we already completed the first chapter, Introduction, and second chapter, Indian Contract Act 1872. Okay? Till now we have covered 40 marks of the weightage. How many marks? 40 marks of the weightage we have been covered. Yes or no? Yes. So remaining 20 marks. Nothing but 60 we are going to cover. Done, Nana? Any doubts in first chapter as well as Indian Contract Act? No, sir. Regarding MCQs also? No. Now, Negotiable Instrument Act. Sir, before going to start the Negotiable Instrument Act, I just want to say some basic introduction regarding Negotiable Instrument Act. Please. Not introduction, just overview. Instead of this overview, you cannot give the proper answers. Yes or no? Yes, sir. Okay. Sir, Negotiable Instrument Act 1881. So I know that all of those who are sitting here has done the masters in this particular chapter. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes. Sir, generally negotiable instrument. So you already know that negotiable is nothing but transferable. What is Satya? Satya, what is nothing but negotiable? Transferable. Sir, Negotiable Instrument Act does not define the meaning of what is negotiable instrument. Okay, does not define. But the law says that only three instruments, nothing but, tell what is that? One is promissory note. One is second one is bills of exchange. And third one is check. Yes or no? Yes, and third one is check. Sir, how many parties are there in these bills of exchange? Maker and payee, 2 parties. Yes or no? Yes, sir. Sir, in case of bills of exchange, 3 parties. Very good, Nana. In check, how many parties? 3 parties. Sir, if you can see the past year examination questions. So the examiner, out of 20 marks, approximately 10 marks they are going to ask about this promissory note, bills of exchange, check. Just basic MCQs they are going to ask. Okay. Okay. So everyone is thinking about, sir, this particular chapter is so tough because some legal terminology is going to be used here. Okay. But don't fear, Nana. It is so easy chapter, and you are going to crack this attempt. Okay. Shall we see? Okay. So Negotiable Instrument Act 1881 is applicable. Sir, can you please tell me this act, Negotiable Instrument Act 1881, nothing but this act came before? Independence. Yes or no? This act came before independence. So who has passed this act? Britishers only, right? So till now we have been seeing that CMA foundation level, Indian Contract Act, Sale of Goods Act, NI Act. These 3 acts came before the independence. Who passed this act? Britishers has been passed this act. Any doubts? So look now. The Negotiable Instrument Act 1881 is applicable to including okay. Next. The term negotiable instrument is defined in the section of Negotiable Instrument Act. Which section?
Section 13. Sir, those who are students, they are confused about sir, we need to by heart all the sections regarding Indian Contract Act, Sale of Goods Act, NI Act. No, Nana. Okay. Only few sections are there. Okay. So, okay, please. Sir, A section is important, sir. So every section is important. No. Okay. Don't by heart all the sections which are relevant for your exams. Okay. I will discuss later on. Okay. Till now you can focus on the MCQs. Okay. So next. So Negotiable Instrument Act is defined in Section 13, subsection 1. We already discussed about this. Yes or no? Sir, these are all the basic level MCQs. Okay, basic level direct MCQs. Okay, the examiner will ask the MCQs like this only. Okay. Next, Negotiable Instrument Act 1881 came into the force on. Sorry, 1881. Spelling mistake or printing mistake. Okay, 1881. Okay, next. When a promissory note or bills of exchange or check. Sir, promissory note, bills of exchange and check, these are all what? Negotiable instruments. Yes or no? Who is saying that? NI Act is saying that. A check is transferred to any person so as to continue the person, the holder. Therefore, the instrument is said to be negotiated. Sir, I have one question. Sir, negotiable instrument can be transferred to one person to another person. How many times it can be transferred? Infinity times. Yes or no? Yes, how many times? Infinity times you can transfer. Okay. Next. So that you can say negotiated matlab, what is negotiated? Transferable. Yes or no? So if you can say that, if you want to write, you can write this transferable. Next. So negotiable instrument can be transferred infinity times. Yes or no? This statement is true or false? True. Yes. Infinity times you can transfer. Okay. Next. So share certificate with blank transfer deed, deposit receipts and made receipts are negotiable instruments? No, because they are not able to transfer freely. Okay, these instruments cannot be transferred freely. Only promissory note, bills of exchange and check. These three instruments can be transferred freely. Yes or no? Yes. Sir, it is the essence. What is meant by essence? Important. Okay. So it is the essence of bills of exchange. Sir, in bills of exchange, how many parties are there? Three parties. Drawer, drawee, payee. Who are there? Drawer, drawee, payee. So that should be payable at dash events and it must appear so on its falls under all scenarios. Okay? All events and it must appear so as it on false. Any doubts? Okay. So next. Sir, instrument can be two types generally. One is order instrument, one is bearer instrument. Yes or no? Prasad, one is bearer instrument. Sir, when you are transferring this negotiable instrument, if I can say what is meant by order instrument, you are indicating the specific person. Yes or no? That is called order instrument. Sir, in case of bearer instrument, there does not specify the name of a person. Yes or no? So while you are transferring this, how can it transfer, sir? Endorsement plus delivery. How? But in case of bearer instrument, only delivery. We cannot see here endorsement. Okay? So the order instrument in order to pay means both request, you are requesting the other person. Okay? And you are saying, giving the direction to other person to pay the amount. Okay, Nana? So what is the answer, sir? Both B and C, request and directions. Okay? Next. Which of these is not a negotiable instrument as per Negotiable Instrument Act? Sir, sir, what is the reason, sir? It cannot transfer freely.
Share certificates cannot transfer freely. Okay, so if you want to know about more this, you can learn in CMA inter level. Okay, next. So negotiable instrument dash be payable to two or more persons jointly, or it dash be payable in alternative to one. Sir, this negotiable instrument can be payable to two or more persons. Yes or no? Yes, sir. Must or no, sir? May means optional. That is not mandatory. Okay. So what is the answer here? May. So a negotiable instrument may be payable to two or more persons jointly. Okay. So I have taken the money from both the parties. They both are friends, right? So I have taken the money. I have done check for the both parties. Can I do so? Yes or no? Yes. Next. So which of the following is not the essential of negotiable instrument? Sir, wait. Generally, negotiable instrument, it must be written, it must be signed, it must be stamped, and all of this. Okay. Sir, here stamp is also essential part of the negotiable instrument. But in case of check, we cannot find this stamp is an essential element. Okay. Stamp, in case of check, you do not require stamping. So what is the answer? C, stamping. Okay. Sir, in case of promissory note and in case of bills of exchange, in these two cases, stamping is required or not? Yes or no? Yes. But in case of check, the stamping is not required. Next. Though which modes can negotiable instrument can be transferred? Sir, delivery or endorsement and delivery. So I already told you that. Which instrument? This, what is this instrument? Endorsement and delivery means nothing but order instrument. Very good. In case of delivery is nothing but bearer instrument. So what is the answer? Both A and B. Next. Sir, which of the following is not presumption in case of negotiable instrument? Sir, we need to presume that the law is saying that when you transfer the negotiable instrument, it should be written, it should be dated, it should be signed. Okay, but it should not contain the number of phone number. Okay, so this is not the presumption in case of the Negotiable Instrument Act. So what is answer 168? D is the answer. Yes or no? Yes, next. Sir, who among the following is not a party to the negotiable instrument? Sir, foreigner. Why not drawer, drawee and acceptor? Sir, I already told you that. They are the parties, yes or no? In the starting of the class, I have told that in promissory note, how many parties? Promissory note, 2 parties. But in case of bills of exchange? In case of check? 3 parties. So what are, in case of promissory note, maker and payee. But in case of bills of exchange, drawer, drawee, payee. In case of check, drawer, drawee, pay. Very good. So what is the answer for 169? So who among the following is not the party to the negotiable instrument? So foreigner. Yes or no? Yes, and one more thing I just have. Sir, in case of bills of exchange, so here acceptor has been given, right? Sir, you can, in case of promissory note, in case of check, you does not require the acceptance from the drawee. But in case of bills of exchange, you need the acceptance from the drawee. Yes or no? Yes. Next, corporation. A corporation can be party to the negotiable instrument? Yes or no? Yes or no? Corporation is nothing but company. Yes. When it authorized by the Articles of Association, Section 5 of Companies Act. Sir, what is AOA? Articles of Association. Okay, so in case of Articles of Association, if clearly mentioned by the company, they can do so. Otherwise, they cannot do so. Sir, what is the reason?
Because articles of associations are the bylaws. Yes or no? They are the internal management rules and regulations that has been decided in the AOA. Avuna kada? Okay. So what is the answer for 170? Yes or no? Next. Sir, if an instrument may be constituted either as a promissory note or bills of exchange, it is dash. If an instrument may be constituted as a promissory note or bills of exchange, sorry, wait. So now tell me the answer. What is the answer? So the answer is ambiguous instrument. What is the answer? Ambiguous instrument. Sir, I know that students are confused about the ambiguous instrument and inchoate instrument. Wait. Okay. Sir, please. Sir, I know that every students are getting confused the difference between the ambiguous instrument and inchoate instrument. Sir, what is meant by ambiguous instrument? So the instrument, it may be promissory note or bills of exchange. So we cannot identify that instrument is a promissory note or bills of exchange. It is caused some confusion. So that instrument, what we can say that as a ambiguous instrument. Sir, what is meant by inchoate instrument? Sir, the instrument without, without any clear details like date, sign. So anything which is mismatched or anything which is ignored, we can say that as a inchoate instrument. Are you clear? Jai Sai, are you clear? So if an instrument may be considered either as a promissory note or the bills of exchange, it is a dash instrument, ambiguous instrument. So next, sir, promissory note. Sir, promissory note. I already told you that there are the certain conditions if you want to say that the essentials of the promissory note. Sir, what are the essentials? It should be in writing, unconditional promise to pay, signed by the maker. Yes or no? It must be stamped. Yes or no? So these are the conditions you need to satisfy if you want to say that the promissory note is a valid. Okay? So see, Nana. Sir, ikkada unconditional annadu kada, unconditional promise to pay. Okay? Sir, in case of bills of exchange, unconditional order to pay. Yes or no? So in case of bills of exchange, unconditional. Okay, speed avutundamma? Ledu kada? Okay. So 172 answer entamma? So it should be in writing. Ikkada raskundamma, it should be in writing and it should be unconditional promise to pay plus signed by maker plus stamping. So these four conditions need to be satisfied. These four conditions need to be satisfied if you want to say that the essentials of the valid promissory note. Okay. So answer is D. Sir, parties are involved in promissory note. How many parties? 2 parties. So who are there, Nana? Maker and pay. Very good. Sir, an instrument incomplete in one way, loss, other is called. Sir, ikkade cheppaa kada indaka. Wait. Look.
So, what is the instrument? The instrument is an inchoate instrument. An instrument incomplete in one way loss, other is called inchoate instrument. Sir, what is ambiguous instrument? It is cause confusion about the promissory note as well as bills of exchange. Sir, what is meant by foreign instrument? The instrument which is drawn in outside India. Order instrument ante amma? For the instrument which is drawn for the specific person. Okay. Next, when an instrument is drawn conditionally or for the specific purpose as a collateral, security, and not for the purpose of the transferring property. Sir, in case of escrow services, do you know that escrow services, I already discussed about this escrow services. Sir, what is this? For example, Satya is living in USA. Okay, so I am living here and Banu is living in India. So Satya want to sell his car. So Satya want to sell her car to Banu. But they both are not thinking about to transfer. I am the middle person. I am giving the services like, Satya, you don't worry. If you can transfer the property or car to Banu, he will able to give the money. She will able to give the money. So I am giving what? Guarantee here. So I am doing the service what? Escrow services. So in this particular case, the instrument which is drawn on the basis, we can say that as a escrow instrument. Okay? For specific purpose. Okay? Next. So bearer instrument is negotiated by? I already discussed. In case of order, aithe delivery plus endorsement. But in case of bearer? Only delivery. Next. So bills of exchange contains and dash. But in case of promissory note, unconditional promise to pay. Yes or no? In case of bills of exchange, in case of promissory note, unconditional promise to pay. Next. So bills in set is made in set of how many sets you can make? 2 or no? Yes. A promissory note is not a document of title of goods. Yes or no? Sir, what is meant by document of title? So we already discussed in Sale of Goods Act. Nothing but railway receipts, bill of lading. Yes or no, Spurti? We already discussed or not? A promissory note is not a document of title of goods. Yes or no? True. Next, check is a dash. Sir, in check how many parties are there? 3 parties. Yes or no? Yes, so check is a dash. It is a type of bills of exchange. It is a bills of exchange. Sir, how many parties are there in the bill? 3 parties. One is drawer, one is drawee, one is pay. Yes or no? Yes. Next. Sir, the separate slip attached in case of endorsement is called. Sir, so we not discussed this. I will tell you, wait. Sir, when you transfer, a negotiable instrument can be transferred n number of times. Okay, there is no limit. You can transfer thousands of times. But when you're transferring to thousands of times, you need to be signed, yes or no? But you don't have the space to sign. So in this particular case, the NI Act is saying that if you want that, you can attach one paper. You can attach one paper and you can sign on that. So what we can say that as a allonge. What you can say? Allonge. Sir, what is meant by allonge? Separate slip of a paper attached to the negotiable instrument like promissory note or bills of exchange when no space left on the original document. Okay? ఒకవేళ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లో స్పేస్ లేదమ్మా. ఓకే, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ వాట్ హ్యాపెండ్, he need to be attach one paper and he can sign on that. You can transfer n number of time. Sir, after completion of that paper also you can attach another one more paper. Okay, so I think this is fraud na sir. No, law itself is saying that. Okay, next. Sir, delivery of endorsed instrument can be made by, sir, the party who is, in case of order instrument, the party who is endorsing, we can say that as a endorser. Other party, endorsee. Sir, I am the endorser, I am drawing the bill.
So I can transfer even though my agent, if any agent is there with me, so he can transfer. He also has a particular right. So what is the answer? So endorser as well as his agent. Okay. Next. A promissory note must be, so same MCQ, repeated MCQ. So a promissory note must be in writing, it must be stamped, it must be signed, and it must be unconditional promise to pay. Yes or no? So all the above. Yes or no? Next. As per Indian Stamp Act 1899, the bills of exchange be stamped. Sir, it is mandatory or optional? Mandatory. Yes or no? So look, in case of promissory note, bills of exchange, stamping is mandatory. In case of check, optional. Okay, so what is the answer for 185? Must. Must is nothing but compulsory. Are you going to answer? Yes, Usha, are you getting confidence about this? Yes, are you going to answer? Okay, good. Next, sir, 186. Nana speed అవుతుందా ఏమన్నా? ఆర్ యూ క్లియర్ కదా? స్లోగా వెళ్తుందన్నా? లేదమ్మా, స్పీడ్ ఇంత మరీ అంత స్లోగా కూడా వెళ్ళకూడదు అన్న, అంత స్పీడ్ కూడా వెళ్ళకూడదు కదా. సో the undertaking containing in the promissory note to pay certain sum of money is dash. Unconditional or conditional or what? Unconditional promise to yes or no? But in case of bills of exchange, unconditional order to pay. Okay, remember that. Sir, what is meant by inchoate instrument? Salija, can you please tell me that instrument is two? I have been said that ambiguous instrument, inchoate instrument. So ambiguous instrument is nothing but there have been different. It can be confused about the promissory note or bills of exchange. But in case of inchoate instrument, we can say that as the yes or no date. So an instrument which is complete in some respect, we can say that as a inchoate instrument. Yes. Sir, what is clean bill or clean instrument? Any instrument you can transfer without adding any documents. దాన్ని మనం ఏమంటామమ్మా? క్లీన్ బిల్ ఆర్ క్లీన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. నెక్స్ట్, ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేయబుల్ అదర్వైజ్ దెన్ ద డిమాండ్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు గెట్ ద గ్రేస్ డేస్. సార్ ప్లీజ్. సార్ instrument is two types. One is time instrument, one is demand instrument. Okay, so time instrument is nothing but you are going to prescribe the time. Okay, so I have taken the money from the Satya and I am saying that after 1 week or 1 month I am going to pay your amount. This is what time instrument, I am prescribing the time. Okay, but in case of demand instrument, if I am not said anything, Satya came to me and he has a right to ask the money even though immediately at any time. Okay, so in case of demand instrument, Satya can demand me the money, please Dinesh. Satya can demand the money to me, so you can pay immediately. Yes, I need to pay the immediately or any time I need to pay because he does not have any particular time. Okay, Nana? Next, so sir, in case of time instrument, the law itself is saying that we are giving 3 additional grace days. Okay, 3 additional grace days. But in case of demand instrument, you does not get any 3 days because immediately you need to pay. Next, sir, if a promissory note or bills of exchange bears the exception X at sight on presentation, it means the demand. Yes or no? When Satya present the bill, I need to pay the amount on site. So this is what demand instrument. Avuna kada? Sir, in demand instrument, do you have that grace days? No grace days. In case of time instrument, how many grace days you have?
Very good, Nano. In a promissory note, the amount of money payable must be certain or uncertain. It must be certain. Sir, ekkado chusinattun sir certain. Indian contract we have seen, right? In case of 10 essential elements, we have seen meaning must be certain. So not only that, okay, when you are giving the money to any other party, you need to prescribe the money at the certain amount. So I have wrote that I need to pay the money to Bhanu 20,000 or 15,000. So can I say this is the valid promissory note? Because here the meaning is not certain. Prasad, okay? Any confusion? Okay. So what is the answer for 190? Meaning must be certain. Next. So the maturity of the promissory note or bills of exchange is that the date when it comes under due date. Yes or no? When it comes under the due date, the maturity is over. You need to pay. Next. So dash grace days is allowed for the check. 1 minute. So check is what? How many parties are there? Check? 3 parties. Drawer, drawee, and payee. Yes or no? Please. So NI Act is saying that in case of check, drawee always bank. Okay, the drawee is always bank. So in case of check, you need to present immediately when you require the amount. So in this case, it does not require any grace days. Avuna kada? So what is the, so dash grace days is allowed for the payment of a check. Answer 0. Yes or no? But in case of, if I can say time instrument, how many? Time instrument 3 days. Next. So bills of exchange is defined under section 5. Promissory note 4. Check 6. 4 is promissory note. 5 is 6th is check. Dash parties are in, how many parties are involved in check? 3 parties. Okay, we already discussed. Next, the phrase, one more thing, the check is 2 types. One is truncated check and one more is electronic form of a check. Okay, one is truncated check, one is electronic form of a check. So the phrase of a check is in electronic form is defined in Negotiable Instrument Act 1881 under, so check definition has been defined under section 6, but check is in electronic form specially explained in section 6 subsection 1 clause A. They have been defining that A. So what is the answer for this? They are not saying about the check definition. They are saying about the definition, electronic format explanation. So what is the answer? Pragna, what is the answer? C. The party which is involved in the bills of exchange and to whom the order to pay is made. So when you are ordering the party to pay the amount, that party we can say that as a drawee or drawer? Drawee. Yes. A check is always payable on demand only, right? So can you see that the check is the time, so due to that check is a what? Demand instrument or time instrument? Demand instrument, yes or no? Yes. Sanik, bills of exchange does not require dash. Crossing and? Say bills of exchange does not require crossing, acceptance, both A and B, none of the above. Okay.
Sir, a bills of exchange does not require. Sir, actually bills of exchange require the acceptance, yes or no? But in case of check, what? Crossing is necessary. Crossing kavala vada? Yes, crossing is there in case of check. But in case of bills of exchange, you need the acceptance from the drawee. So, sir, what is the answer, sir? It does not require crossing. So, option is A. Okay, na? Next, an instrument entitled to period of grace days. Check required the grace days, huh? No, because it is demand instrument. Say bill or not payable on demand. This is also not. Sir, in case of a bill or not payable at the right, so we can say that the grace days are applicable here. Avuna kada? So what is an option? Option D is correct, Nana. Next. So when the check is payable across the counter, ఆ చెక్ని ఏమంటాం మనం అంటే ఓపెన్ చెక్. సార్ రీజన్ ఏంటి సార్? ఇఫ్ యూ ప్రెజెంటెడ్ ద చెక్ టు ద బ్యాంక్ కౌంటర్, సో ద అకౌంటెంట్, ద పర్సన్ హూ ఈస్ గివింగ్, accountant only we can say that as the party has given the money immediately. So that check we are going to say that as a open check. Okay na? Open check. Next, crossing of a check affects the dash. Crossing. So you can see that this is the check. It has some crossing here. Okay. So negotiability of the check, made of payment on the check, are both A and B. Yes or no? A check affects the negotiability. Yes or no? Even though if you can cross general crossing or special crossing, you have seen. Yes or no? So what is the answer? 201. C, both A and B. Next, who among the following cannot cross a check? Sir, drawer can cross the check? Yes or no? Yes. Holder, banker? Yes sir. Yes, banker in case of double crossing. Yes or no? But in case of the foreigner has a right to cross the check. So here asking what, Nana? Here cannot cross the check anta. Who cannot cross the check? Who? Foreigner e kada? Yes. So the liability to pay in case of escrow instrument dash arises if condition agreed upon or not fulfilled. Does or does not? Escrow instrument ఇందాక తెలుసుకున్నాం కదా. escrow service, సత్య, భాను, కార్ సెల్లింగ్, ఐఎమ్ ద మిడిల్ పర్సన్, ఐఎమ్ గివింగ్ ద escrow services. So what is the meaning? Does not. Next, a check crossed as not negotiable can also be transferred like any other check. Sir, ఒక చెక్లోనే ఆల్రెడీ హ్యావ్ బీన్ డిసైడ్ నాట్ నెగోషియబుల్. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఇండికేటింగ్ నాట్ నెగోషియబుల్. కెన్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనీ అదర్ పార్టీ? నో కదా. సో క్రాసింగ్లో జనరల్ క్రాసింగ్, స్పెషల్ క్రాసింగ్, అకౌంట్ పేయీ క్రాసింగ్, ఆర్ నెగోషియేటెడ్ క్రాసింగ్, ఆర్ రెస్ట్రిక్టివ్ క్రాసింగ్ వి ఆల్రెడీ సీన్. అవునా కదా? సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 204. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అన్న? ఫాల్స్. సో యూ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనీ అదర్ party. So under which section the word not negotiable is permitted in crossing? Which section? 123. So till now how many sections came in this particular? This is the past year analysis examination questions. So 3 or 4 sections we have been seen right now. So sections are also important. Yes or no? Yes. Sir, everything we need to study? No. Don't study and don't by heart all the sections in this NI Act. Okay. So which is required? Okay, I already shared you in your groups, Nana. Okay, CMA Foundation and CAT students, I already shared the important sections in your groups. Go through that. That is more than sufficient. Okay, next. As per section dash, not negotiable does not mean not transferable. Has been defined in section 130. Next. Is the word not negotiable crossing valid? Yes, because general crossing is there, special crossing is there, account payee, not negotiable, everything is there, right? So like this, this is also is there. Is the word not negotiable crossing is valid or not? Yes. Who among the following cannot cross the check? Same question, repeated question. Repeated. Next. If the words not negotiable are under which special crossing in a check, the check is a dash. The word clearly indicating negotiable under certain circumstances. Yes or no? In case of special crossing.
Sir, in case of special crossing, here indicating the bank name. Okay, if you can see this special crossing, SBI, State Bank of India, like if you can see any checks, it will be seen like this. Parthi, okay, Nana? Okay. So liability of the drawer to compensate the holder in case of the dishonor is primarily provided under section, which section? 30. Section 30. Next, sir. Okay. So 211, if you can see this, please see, dash is a formal notarial certificate attesting the dishonor of a bill or note. Bill or note. But if you can see this, noting is not noting is a dash informal record, but protesting is a dash formal record. So formal certificate that legally certified dishonor is called protesting. But here what is saying that formal notarial certificate. Sir, what is meant by formal notarial service certificate is nothing but protesting. Yes or no? But in case of noting, it is what? Informal record. Okay, now. So what is the answer for 211? Protesting. Sir, double crossing. Sir, double crossing is nothing but the bank. So bank can cross here, and the branches of the bank, they can also be do crossing. Danne మనం ఏమంటామా double crossing. So the crossing is made on top corner of the check. Where, Nana? Left or right? Where? Left. Two dash transversal lines are drawing for crossing. Parallel or vertical? The two lines are parallel to each other. Yes or no? So answer is what? D. D, na? Next. So there are how many types of crossing? General, special, restrictive crossing are there. How many? 3. Okay, generally. What can be written in between the lines of crossing? Not negotiable, account payee. Sir, in case of not negotiable crossing, we can write not negotiable. In case of account payee, only account payee crossing, we can see that. If you can see that account payee crossing, you can see that. So all the above answer. 216. Answer is what? All the above. So the holder in due course. Sir, who is the due course? The person who got the instrument with a good title or good faith. Okay, without any defect. We can say that party is a holder in due course. Avuna kada? So the holder in due course of the negotiable instrument can sue on the instrument in his own name. Yes or no? Yes. When a bill is drawn, accepted, lost, endorsed for consideration, fictitious bill anta. Sir, fictitious bill ante enti sir? What is meant by fictitious bill? Nothing but fake bills. Okay, these are the fake bills which is generated by the parties. So which is drawn, accepted, endorsed. This is valid bill kada. So this is not the fictitious bill. Yes or no? Yes, sir. Next. Under section 118 of the Negotiable Instrument Act, it is presumed until the contrary is proved that every transfer of negotiable instrument was made before maturity or after maturity. Before or after? Before maturity. Sir, a holder in due course is a person who becomes the possessor of the instrument, who is a before maturity consideration without any defect, nothing but good title. Without any defect ante good title. So what is the answer for 220? All of the above. So there are dash ingredients of offense under 138. So 138 talks about dishonor of check. So how many ingredients? 5. Yes or no? Yes. Who can cross the check as per section 125? Please, na pen. Maker, holder, banker. Avuna kada? But not? Okay. What is the answer for 222? All of the above. So next, according to Negotiable Instrument Act 1881, general crossing can be converted into special crossing. Yes or no? Yes, sir. But
Special crossing cannot be converted into as a general crossing. So if the examiner has given the MCQ like this, can special crossing can be converted into general crossing? Poojana, can, yes or no? Special crossing can be converted into as a general crossing? No. But general crossing can be converted into as a special crossing? Yes. Next, 224 Nana. Where a check is crossed specially by the banker and it may again cross by another banker anta. What type of crossing? Yes or no? Danni మనం ఏమంటాం డబల్ క్రాసింగ్. నెక్స్ట్, when the check presented a immediate payment, what type of check? Repeated question. Next, a check can be how many types? I already told you that one is electronic check, one is truncated check. Sir, truncated check is nothing but when it goes to be clearing house. Okay, clearing house, and the RBI is going to be approved. What you can say, that is that check is a truncated check. Next, which instrument does not require the stamping? Promissory note is required the stamping? And bills of exchange? Bills of exchange? But in case of check? But in case of the check? No. So which instrument does not require the stamping? Check kada. Check is dash instrument. Sir, nana చూడండి, ఒక్క MCQలోనే నేను 2-3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. Which instrument does not require the stamping? Check is a dash instrument. Demand instrument. Can check has the grace days? No. So 3 questions. Like this you need to revise. Next. Sir, what is the punishment under section 138? Sir, what is 138? Dishonor of a imprisonment is 2 years. చూడండమ్మా. Sir, what is penalty? చూడండి, imprisonment 2 years or fine 2 times of check or both. Okay, so this is the penalty. Next, 229. The court trying to offense may order the drawer of the check to pay interim compensation. What was the amount? Court can order for 20% if you done any check dishonor. Okay, in this particular case, the court is going to order the 20% of the compensation. Next, while crossing the check, it contains the name of the banker. What type of crossing? చెప్పా కదమ్మా, ఇక్కడ రాసి SBI ఉంటుందని, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ వాట్ యూ కెన్ సే దట్ యాజ్ ఏ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎసెన్షియల్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంట? అన్కండిషనల్ ప్రామిస్ టు పే. వాట్ ఈస్ దిస్? Promissory? But in case of unconditional order to pay, bills of exchange. In which instrument drawee is always bank? Very good, very good. Check is always demand instrument and drawee always bank. Avuna kada? Next, under which section Negotiable Instrument Act talks about the dishonor of a check? A negotiable instrument includes dash. Yes or no? What is the answer? Sir, which section of Negotiable Instrument Act defines the promissory note? Section 4. 5. Bills of exchange. 6. Okay, ఇక్కడ రాసుకుందాం ఒకే పనిలో. 4 talks about promissory note. 5 talks about bills of exchange. 6 talks about check. Next, a check is a dash. Bills of exchange kada? Repeated question. Sir, any past year analysis questions as well as Institute of Cost and Management Accountant. Okay,
ఆ మాడ్యూల్ నుంచి తీసుకున్న క్వశ్చన్స్, ఆల్ ద మిక్సింగ్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ గ్యాదర్ హియర్ అండ్ ద రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ ఇన్ ద పాస్ట్ 3 to 4 ఎగ్జామ్స్. ఓకే సార్, ఇది చేసుకుంటే మా కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ, సో 20 marks యూ కెన్ గెయిన్. డన్. ఎస్, బికాస్ ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ ఎంసీక్యూ. ఓకే, ఒక ఎంసీక్యూ మీద 3-4 క్వశ్చన్స్ మీ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చెప్పాను అనమాట. ఓకే, సో సెక్షన్ 138 టాక్స్ అబౌట్ in case of dishonor of a check, what is the penalty? In how many years imprisonment? Years. So 2 questions like this you need to frame yourself. Okay nana? Next, a promissory note is a dash, order to pay, promise to pay na. In case of bills of exchange aithe order to pay. Sir, a bills of exchange must be accepted by the sir in case of promissory note, nana please, in case of promissory note, does it requires the maker is going to make the what promissory note? Yes or no? So does it require any acceptance from the payee? No gada. No gada. Yes, a bills of exchange must be accepted by the drawee. Yes or no? Yes. Sir, which instrument is drawn always by the banker? Drawn on a banker. చెక్, అవునా కదా? ఎస్ సార్, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే డ్రాయి ఆల్వేస్ బ్యాంక్, ఇక్కడ రాసుకోండి అమ్మా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ చెక్. ఎస్ ఆర్ నో? సో finally we have been completed with 47 minutes for this Negotiable Instrument Act MCQs. Okay, so I'm just giving just 2 minutes break, 2 minutes or 5 minutes. Okay, just relax and we are going to start again the last topic, very 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 important topic which is not convenient to the students. They are getting very confused. Students are very confused about that particular topic. What is that chapter? Sale of Goods Act 1930. So next topic. So what is the weightage for Sale of Goods Act? 20 marks. Okay na? Sir, I don't know every one of the CMA foundation students are afraid of this particular chapter. Reason sir ante, so lot of topics are here, so they are getting little bit confusion. So in case of especially in talks about the goods, so in goods law, sir, existing goods, ascertained goods, unascertained goods, okay, specific goods, future, contingent. So it was so clumsy sir, we are not here to getting properly. So అందుకోసం ఏంటంటే సార్ అంత టఫ్గా ఏమి ఉండదమ్మా సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్. ఓకే, జస్ట్ నార్మల్గా ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దీస్ ఎంసీక్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ జస్ట్ రిపీటేటివ్ ఎంసీక్యూస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ వెరీ నామినల్ ఎంసీక్యూస్ అనమాట. ఓకేనా? షల్ వి స్టార్ట్? ఓకే సార్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ వన్ ఓవర్ వ్యూ కదా సార్. అంతా చెప్తారా? నాకు అంత ఓపిక కూడా లేదమ్మా, బికాస్ మనం చాలా డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాం. సార్, ఈ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవ్వాలంటే నాన్న ప్లీజ్, సో ఈ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవ్వాలంటే దేర్ ఆర్ హౌ మెనీ కండిషన్స్ యూ నీడ్ టు సాటిస్ఫై? 5 కండిషన్స్. కండిషన్ నెంబర్ 1, సార్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ విచ్ గూడ్స్? మూవబుల్ గూడ్స్, అవునా కదా సార్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ గూడ్స్ అయితే, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. ప్లస్ 2 parties షుడ్ బి దేర్, వన్ ఈజ్ బయర్, వన్ ఈజ్ సెల్లర్. సార్, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్లో సో ఇది మూవబుల్ ప్రాపర్టీయే కదా, ఐఎమ్ గివింగ్ ఫ్రీ టు బాను, కెన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్? ఫ్రీ ఇస్తుంటే వస్తుందా? నో కదా, ఇట్ మస్ట్ బీ కన్సిడరేషన్, ఇట్ మస్ట్ బీ ఇన్ కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ సార్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ప్రాపర్టీకి ఇంకో పేరేంటమ్మా? ఓనర్షిప్.
ప్రసాద్, ప్రాపర్టీకి ఇంకో పేరేంటమ్మా? ఓనర్షిప్. సార్ ఓనర్షిప్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ జనరల్ ఓనర్షిప్, నథింగ్ బట్ జనరల్ ప్రాపర్టీ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెషల్ ప్రాపర్టీ. సార్ జనరల్ ప్రాపర్టీ అంటే యూ హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ రైట్స్, అవునా కదా? సార్ ఈ ప్రాపర్టీ నాది, సో ఐ హ్యావ్ రైట్ టు యూజ్ దిస్ ప్రాపర్టీ. I have right to destroy the property. If I want to pledge this property, I can pledge this property. So unlimited rights ఉంటాయి. So but in case of special property, so Prasad nanu em adigante, sir I just want your bike, so I have given the bike keys. So what are the rights does this Prasad have? Nana only right to use. Can Prasad has right to sell the bike? Can Prasad has right to destroy the bike? No. సో ఇక్కడ ఓనర్షిప్ అంటే వీ టాకింగ్ అబౌట్ ది జనరల్ ప్రాపర్టీ, ఓకే, నాట్ అబౌట్ ది స్పెషల్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ సార్ సెక్షన్ 10 essentials of the valid contract. Banu, can you please tell me what are the 10 essentials of the valid contract? Okay, 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 okay. Certainty you already discussed about. Possibility, okay. 10 free consent, 10 yes or no? So these all essential elements also you need to be satisfied. Sir inkoka doubt sir Indian contract is also talking about sir me chala examples chepparu kada sir, selling car to Latika. So in this particular case Indian contract is also involving as well as sale of goods act is also involving. Which is prevail sir? Sale of goods act is going to prevail. Reason sir, sale of goods act is a special act, okay. Sir nimku already introduction class lo cheppa, special act prevails general act, special act prevail general act. Next, so if all conditions satisfy, then only sale of goods act apply, otherwise sale of goods act is not going to be apply, okay na? Next, so due to this you are going to solve our MCQs, okay na? Next, for terms not defining the sale of goods act refers to, sir this sale of goods act nana previously I just want answer 266 sections undayi kada, dentlo amma section 1 to 75, section 76 to 120, it talks about sale of goods act. Now it has been repealed a new act, avuna kada? Ippudu repealed new act is sale of goods act 1930. Done? చూడమ్మా. So for terms not defined in the sale of goods act, reference is taken from the Indian Contract Act. Which act? Indian Contract Act. Because this is part of the Indian Contract Act. avuna kada? Yes sir. Next, which of the following is not considered as a goods? Sir goods definition, every kind of movable property except money, actionable claims, but includes stocks and shares plus grass, growing crops, things attached to the farming part of land. avuna nana? So which of the following is not a considered as a goods అన్నాడు. సో కరెంట్ కాయిన్, సార్ యాంటిక్స్ జూబ్లీ, ఈ కాయిన్స్ ఏంటంటే దీని వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది కదమ్మా. సో దీని వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో వీ కెన్ నాట్ ట్రీట్ దిస్ యాజ్ ఏ, యూ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ గూడ్స్. నెక్స్ట్, a contract for sale of future goods. Sir what is meant by future goods? Sir the goods which are produced or manufactured in future. Sir ఇది కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ గూడ్స్ ఉంటాయా అంటే ఉండవు, ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దినేష్ ఈజ్ ద ఫార్మర్, ఓకే. నేను దినేష్ దగ్గరికి వెళ్ళి అతను ఫార్మర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ మ్యాంగోస్ అనుకుందాం, ఓకే. మ్యాంగోసే కదా. నేను జనవరిలో దినేష్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ద మ్యాంగోస్, ఐ జస్ట్ వాంట్ 1 ton ఆఫ్ మ్యాంగోస్. అతని దగ్గర డీలింగ్ మాట్లాడుకున్నాం, అంతా అయిపోయింది. 1 kg వచ్చేసి 20 రూపీస్ అంతే.
సో మేము ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యామో అతని దగ్గర గూడ్స్ ఉండయా? లో కదా. సో ఆఫ్టర్ మేలోనే కదా మ్యాంగోస్ వచ్చేది. ఆన్ ద మే ఐఎమ్ గెటింగ్ ద గూడ్స్. సో దీన్నే మనం ఏమంటామమ్మా? ఫ్యూచర్ గుడ్. సార్ ఓకే, డన్ డన్. ఇంకోటి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సేల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అగ్రిమెంట్ టు సేల్? సార్ సేల్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇమీడియట్లీ, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ టు సేల్ ద ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ఫ్యూచర్, నాట్ ఇమీడియట్లీ. సో ఇక్కడ ఫ్యూచర్ గూడ్స్లో నాకు ఆ మ్యాంగోస్ ఓనర్షిప్ ఫ్యూచర్ వస్తుందా ఇమీడియట్ వస్తుందా? ఫ్యూచర్ వస్తుంది. అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్ దట్ ఈస్ వాట్? అగ్రిమెంట్ టు సేలా సేలా? అవునా? సో ఆన్సర్ ఈస్ అగ్రిమెంట్ టు సేల్. నెక్స్ట్ సార్, సెల్లర్ మీన్స్ ఏ పర్సన్. Seller is a person who sells or sir sells ante it talks about sale. Agrees to sells ante it talks about agreement to sale. Next sir, sale of goods act was enforced on eppudu enforce aindamma? Okay, 1 minute. ఓకే, 1st July 1930. నోట్స్ ఉంది కదమ్మా ఇది మీ దగ్గర? ఓకే, 1st July 1930. సార్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కేవియట్ ఎంప్టర్? ఫస్ట్ ఏంటమ్మా డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కేవియట్ ఎంప్టర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి అమ్మా. ఓకే సార్, లెట్ ద కేవియట్ ఎంప్టర్ అంటే ప్లీజ్ లెట్ ద బయర్ బివేర్ అని. లెట్ ద బయర్ బివేర్. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే సార్ కేవియట్ ఎంప్టర్ నాట్ అప్లికబుల్ అంట. సో ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ది ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్స్లో మనం చూసాం కదమ్మా. సేల్ బై శాంపిల్, సేల్ బై డిస్క్రిప్షన్, సేల్ బై కండిషన్ యాజ్ టు టైటిల్. ఓకే, సేల్ బై కండిషన్ యాజ్ హోల్సమ్నెస్, కండిషన్ యాజ్ క్వాలిటీ అండ్ ఫిట్నెస్. ఇవన్నీ చూసామా లేదా? 1 minute నాన్న. చూడండి ప్లీజ్. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కేవియట్ ఎంప్టర్, లెట్ ద బయర్ బివేర్. సో బట్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటమ్మా? బయర్ నాట్ నీడ్ టు బి అవేర్ అంట. ఏమేం కేసెస్ సార్ అంటే fitness as to quality, goods sold by description, mercantile quality, sample, sale versus description. Okay, so in this particular case buyer cannot be beware. Sir any end sir implied conditions. Okay na, implied conditions. So what is the answer for this? Not applicable ante skills upon the judgment. Yes or no? Yes sir. Yes. సో బాను, కండిషన్కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కండిషన్ అండ్ వారంటీ? యూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కండిషన్ యూ కెన్ క్లెయిమ్, యూ కెన్ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? యూ కెన్ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వారంటీ యూ కెనాట్ క్యాన్సిల్, బట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్. యూ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్, under sale of goods act the term goods means every kind of movable property and includes anta. చెప్పా కదా, every kind of movable property excludes money and actionable claims but includes shares, stocks plus growing crops, things attached to the farming part of the land. So what is the answer nana? Both A and B. C is the answer. Next, a contract for sale of goods which provide that property would be passed to the buyer on full payment of price. Execution of sale deed is also known as dash anta. In case of agreement to sale, what happens? In case of agreement to sale, ownership transfers immediately and after. So in this particular case, what is the option? B. A contract for sale of goods which provide the property would passes to the buyer on full payment of price and execution of sales is known as
విట్ పాసెస్ టు ద బయర్ ఆన్ ఫ్యూచర్ అని రాసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందమ్మా. ఫ్యూచర్ ఆన్ ఫుల్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ అగ్రిమెంట్ టు సెల్. సో ద టర్మ్ గూడ్స్ ఇన్ ద సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ మీన్స్ but includes shares, stocks, grass, things attached to the farming part of the land. What is the option? Okay, next. So good the acquisition of the contingent upon some event happen. Sir, what is meant by contingent? May or may not. So we have already seen that contingent contract. So contingent contract is depends upon dash collateral event. So it will be treated as, sir, contingent may or may not ante it depends upon the contingent good. Sir, ఆ రోజు మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఎవరమ్మా? దీపికానా? రైస్ ఎగ్జాంపుల్ కదా. షిప్ వస్తే షీ నీడ్స్ టు గివ్ ద రైస్. సో ఆ గూడ్స్ వస్తాయో రావు, మే ఆర్ మే నాట్. వెదర్ షిప్ సింక్ ఇన్ ద వాటర్, మే షిప్ కమ్స్ టు ది పోర్ట్. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ గూడ్స్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ కంటింజెంటే కదా. సో ఈ గూడ్స్ని ఏమంటామమ్మా అంటే మనం కంటింజెంట్ గూడ్స్. నెక్స్ట్, సిఐఎఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్. వెరీ గుడ్, బి ఆన్సర్. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కేవేట్ అంటారంటే లెట్ ద బయర్ బివేర్. సో ఇవన్నీ ఏంటమ్మా అంటే ఎక్సెప్షన్స్. సార్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఇప్పుడే చూసాం కదా. సో డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కేవేట్ అంటారు అప్లై ఆర్ నాట్ అప్లై, ఎక్సెప్షన్స్ అవన్నీ. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సార్ ఇవన్నీ ఏంటి సార్ అంటే ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్స్. ఏంటమ్మా? నెక్స్ట్, సార్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద గూడ్స్? ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గూడ్స్? ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్క్లూడ్స్ మనీ యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్. ఇక్కడ వాడు ఏమడిగాడమ్మా? నాట్ ఇంక్లూడెడ్ అంటే ఎక్స్క్లూడే కదా. సో ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుందమ్మా? బిఎన్సిఏ కదా. ఆన్సర్ డి. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? డి. నెక్స్ట్, ప్రైస్ మస్ట్ బి సర్టైన్. సార్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్లో కన్సిడరేషన్ ఈజ్ మస్ట్. సార్ ఆ కన్సిడరేషన్ ప్రైస్ అనేది ఎలా పే చేయాలి సార్ అంటే ఈ షుడ్ బి మనీ ప్లస్ కైండ్ ఆల్సో కెన్ పాసిబుల్, బట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ కైండ్. ఓకే, నేను ఈ కార్ ఇస్తా, నేను ఈ కార్ తీసుకున్నా. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ వాట్ హ్యాపెండ్, వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ ఎ బార్టర్ సిస్టమ్, నాట్ కమ్స్ అండర్ ద సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ అన్న. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్? సో ప్రైస్ మస్ట్ బి ఎయిదర్ బై సర్టెన్ డిటర్మైన్ సమ్ మెథడ్స్. కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయమ్మా, ఆర్ criteria prescribed in the contract by the valuation of the third party. So what is the answer? All of the above. So it talks about done. Next, some methods ఏంటి సార్? ఫిక్స్డ్ మెథడ్ ఉంటుంది. when the parties are entering into the contract they are going to fix the price. Okay, so there are some methods are there. We already discussed about that methods. Which of these documents of title? No. Tell me the difference of the document of title. ఒకటి document of title. No? Document of title or document in the possession, we can say that. Sir, document of title ante we can say that railway receipt. Okay, so a railway receipt untene meek, for example, if you want to purchase anything from the any other state. సో సూరత్ నుండి శారీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలనుకుంటుంది ఎవరు? బాను. సో సూరత్ నుంచి బాను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే వాళ్ళు అక్కడ నుంచి సూరత్లోంచి రైల్వేస్లో వేసారమ్మా ఏంటి? శారీస్. అక్కడ ఒక రిసిప్ట్ ఇస్తారు. ఆ రిసిప్ట్ ఇక్కడ బాను దగ్గర ఉందనుకో, ఓకే, సో బాను కెన్ క్లైమ్ దట్ గూడ్స్ హియర్, అదర్వైజ్ హీ కెనాట్ డూ. సో ఆ రైల్వే రిసిప్ట్ని ఏమంటాము అంటే డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్. ఓకే, డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో విచ్ ఆఫ్ దీస్? Okay, promise note, bill of lading. Yes, bill of lading. Next, A agrees to supply 1000 bags of rice at the rate of 500 rupees per bag in 10 installments of 100 bags each. B also agreed to pay the price in 10 equal installment. ఇదేంటమ్మా? కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేలా కదా.
సార్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ అంటే రెండు వస్తాయమ్మా, ఒకటి సేల్, ఒకటి అగ్రిమెంటు సేల్. సేల్ ఒకటి, అగ్రిమెంటు సేల్. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? A is the answer. So the definition of document of title in the goods given in the sale of goods that is exclusive. నేను ఆల్రెడీ చెప్పానమ్మా. సార్ ఇన్క్లూజివ్ అంటే ద డెఫినేషన్ ఇంక్లూడ్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ది స్పెసిఫిక్లీ అబౌట్ ది డెఫినేషన్. దాంట్లో ఏమేమైతే ఇంక్లూడ్ అవుతాయో అది చెప్తారు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎగ్జాస్టివ్ డెఫినేషన్, ఓకే, వాట్ దే హ్యావ్ బీన్ సెడ్ దట్ ఈస్ ఫైనల్. వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో అది ఫైనల్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్క్లూజివ్. నెక్స్ట్, సరే డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై ది వేర్ హౌస్ కీపర్ ఆర్ వార్ఫింగర్ స్టేటింగ్ దట్ ద గూడ్స్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఇన్ హిస్ వేర్ హౌస్ ఆర్ ఇన్ వేర్ హౌస్ ఈస్ కాల్డ్ వార్ఫింగ్ సర్టిఫికేట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? వార్ఫింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇంకో పేరేంటమ్మా? వేర్ హౌస్ కీపర్స్. నెక్స్ట్, so the sale of goods act deals which property? Movable or immobile? So movable property. In case of immobile property అయితే which act nana? Transfer of property act. Next, so the sale of goods act extend to whole of India except the state of Jammu Kashmir. Okay, first law. Okay, first when they are passing that, it is excluding the Jammu Kashmir. Now, sir, agreement to sale ante executed or executoria? Sir, what is meant by executed? Both perform has been completed. Okay na? Yes. Sir, ikkada ఒకవేళ ఆన్సర్ డి నన్ అని ఇస్తే ఆన్సర్ ఈస్ నన్. ఓకే, బట్ యాక్చువల్లీ వెన్ ద ఫస్ట్ ఏమైందంటే వెన్ ద సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఫోర్స్, ఇట్ నాట్ అప్లైస్ టు ద జేఎన్కే. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద జేఎన్కే. సో అలా అడిగాడు అనమాట. హీ ఆస్క్ ఇండైరెక్ట్గా అడిగినాడు క్వశ్చన్ అది. ఓకే, ఒకవేళ నన్ అనే ఆన్సర్ ఉంటే నన్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నౌ ద సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్, అగ్రిమెంట్ టు సేల్. అగ్రిమెంట్ టు సేల్ ఎగ్జిక్యూటరియా ఎగ్జిక్యూటెడా? Because it should be performed in future or ipuda? Future. Next, what is the answer for this? Next, అయిపోయిందమ్మా. An essential element of a contract of sale. Sir, contract sale లో essential element ఏముంటుంది సార్ అంటే ప్రాపర్టీ. ప్రాపర్టీ is nothing but ownership in the goods. Ownership in the goods. Delivery of the goods. Sir, delivery of the goods are delivery does not determine, only transfer of ownership. What is answer? A is the answer. Next, an agreement to sell become sale. ఎప్పుడు సార్? ఫ్యూచర్లోనే కదా. సార్ అగ్రిమెంట్ టు సేల్ ఇంకొక కండిషనల్ సేల్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దాట్? ద కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ యాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు సేల్. సార్ అగ్రిమెంట్ టు సేల్ ఎప్పుడు అయ్యి సార్? ఫ్యూచర్లో. సో ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి సార్? ఓనర్షిప్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్, సో సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ డాష్. సేల్స్ ఇన్ గూడ్సే కదా. ఆ గూడ్స్ ఏంటమ్మా? మూవబుల్ గూడ్స్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలామంది సో దే ఆర్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ ద గూడ్స్. సో గూడ్స్లో ఎగ్జిస్టింగ్ గూడ్స్, ఫ్యూచర్ గూడ్స్, కంటింజెంట్ గూడ్స్. సో మీకు ఫ్యూచర్ గూడ్స్ అంటే తెలిసింది, విచ్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్. కంటింజెంట్ గూడ్స్ అంటే మే ఆర్ మే నాట్. సార్ ఎగ్జిస్టింగ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి సార్? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఎనీవన్? వెన్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కాంట్రాక్ట్, దెన్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఎగ్జిస్టెంట్ గూడ్స్ అంటాం. సరే, ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ గూడ్స్లో స్పెసిఫిక్ గూడ్స్, ఎసర్టైన్ గూడ్స్, అన్ఎసర్టైన్ గూడ్స్. స్పెసిఫిక్ గూడ్స్ అంటే ద గూడ్స్ వెన్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ టు ద కాంట్రాక్ట్, యూ ఆర్ ఇప్పుడు మీరు షాప్కి వెళ్ళారమ్మా, షాప్కి వెళ్ళి సార్ ఐ జస్ట్ వాంట్ దట్ డాలీ ప్యాకెట్. గూడ్ ఉందా లేదా? లేస్ ప్యాకెట్. ఎస్, యూ హ్యాడ్ టేకెన్ దట్. సో ఆ గూడ్ని ఏమంటామంటే స్పెసిఫిక్ గూడ్.
ఎప్పుడైతే వెన్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ టు ద కాంట్రాక్ట్ ద గూడ్ ఈస్ దేర్, దాన్ని మనం స్పెసిఫిక్ గూడ్ అంటాం. సార్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అసర్టైన్ గూడ్స్ యు ఆర్ చూసింగ్ దట్ గూడ్స్ ఆఫ్టర్ ద మేకింగ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. స్పెసిఫిక్ గూడ్లో మీరు ఇమీడియట్గా తీసుకుంటున్నారమ్మా, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అసర్టైన్ గూడ్స్లో ఏమైందంటే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్టర్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది బట్ ద గూడ్ ఈస్ అసర్టైనింగ్, వీఆర్ పికింగ్ ద గుడ్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్, దాన్ని ఏమంటాం అసర్టైన్ గూడ్స్. సార్ వాట్ ఈస్ అన్అసర్టైన్ గూడ్స్ సార్ అంటే ద గుడ్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే, ద బల్క్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఉంటుంది కదమ్మా. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ యూ కెన్ సే దట్ యాజ్ అన్అసర్టైన్ goods. Done. So goods are identified and agreed upon the time of the contract of sale is known as dash goods. Specific goods. Future goods ante produced or manufacturing future. Goods displayed in the shop window with a price level with amounts to offer. Yes or no? A gave a piece of suit length to X, a leading tailor, to be returned to him on the payment of his charge after making a party dress for him. This is a case of sale. A gave a piece of suit to X, a lending tailor, to be returned to him on the payment of his charges after making the party dress to him. Yes or no? No kada. So a valid contract of sale. Sir, valid contract of sale is nothing but it includes agreement to sale. Which among the following is not an essential element of a contract? Sir, contract of sale lo 3 parties undala, 2 parties undala? Only 2 parties. Yes or no? Movable goods, yes. Consideration undali, transfer of ownership undali. బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ 2 parties ఉండాలి, నాట్ 1 parties. క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా అంటే విచ్ ఈజ్ నాట్. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్, హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్? సార్ సెక్షన్ 10 అండర్ సెక్షన్ 10 టాక్స్ అబౌట్ 10 ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. 10 ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, అవి కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలా వద్దా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. Sir, goods means definition ఏంటమ్మా? Every kind of movable property other than money and actionable claims, but includes grass, things attached to the forming part of the land. Next, future goods ante which are produced in the future can be subject matter of sale. Yes or no? Sale గురించే కదా డిస్కస్ చేసుకునేది. Next, S agrees to sell 10 silver coins for 4,000 to be. This is an example of contract of sale కదా? Hire purchase కాదు. Agreement to sale? No. So what is the answer? Because the contract of sale talks about the sale as well as agreement to sale nana. Okay na? In which of the following cases it can be considered as sale on approval basis? Sir, what is meant by sale on approval basis? For example, I am the manufacturing of a pens. I am the manufacturing of the pens. So one of the client came to me and he asked that, sir, I just want to see your pens చూడాలనుకుంటున్నాను అంటే, నేను ఏంటంటే ఫర్ అప్రూవల్ బేసిస్ జస్ట్ డెమో పర్పస్కి పంపించాను అనమాట, శాంపిల్. ఓకే, సో దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే చెక్ చేసుకుని ఓకే ఇట్ వాస్ గుడ్, బాగానే రాస్తున్నాయి అని దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ద క్లారిటీ. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ basis. Okay, so retain the goods without any notice. If the party is not satisfied with the goods, he can retain immediately. Okay na? Next, in which cases the goods are deemed to be accepted? Sir, in which cases the goods are deemed to be accepted ante retains the goods without any notice. Okay, buyer gives the good further on his approval. What is the answer nana? అంటే when we think that the buyer is accepted అంటే retains the good without notice. Okay, it talks about the sale on approval basis. So what is the answer? D, all of the above. What is caveat emptor అంటే ఏంటమ్మా? 3 times అడిగాడు ఇదే క్వశ్చన్, చూసారు కదా.
caveat emptor ante let the buyer beware. So the doctrine of caveat emptor is not applicable to in case of these following situations. Reason in sir ante condition as to quality or fitness. It talks about implied condition. Implied condition. Next. So answer ఏంటమ్మా దీనిది D. Sir, goods are defined in the sale of goods act. Will includes growing crops, things attached to the farming part of the land. Yes or no? Sir, గూడ్స్లో టాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ రెండు ఉంటాయి. ఇట్ కవర్స్ అండర్ ద సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్. నేను స్టార్టింగ్లో మీకు చెప్పాను రన్నింగ్ నోట్స్లో. డి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా దీనిది డి బోత్ బి అండ్ సి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ టు సెల్ ద లాస్ విల్ బి బర్న్ బై ఈవెన్ దో ద గూడ్స్ మే బీ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెల్లర్. సార్ అగ్రిమెంట్ టు సెల్ ఫ్యూచర్లో గూడ్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఏదైనా లాస్ వస్తే ఎవరు బేర్ చేయాలమ్మా ఫస్ట్ సెల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఆన్సర్ ఏ. సో ఏ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ డాష్ మేడ్ బై ఇంప్లాయిడ్ కండక్ట్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ కెన్ మేడ్ బై ది ఇంప్లాయిడ్. అవునా కదా సార్? implied conditions we have been seen, implied warranties we have been seen in chapter unit last unit. Answer A. Sir, which among the following is not an exception anta? Buyer, sir ఒకవేళ బయర్ కి నాలెడ్జ్ ఉంది అని అంటే, బయర్ నాలెడ్జ్ ఉంది అని అంటే, sir goods cannot wait contract కెనాట్ క్యాన్సిల్. ఎందుకంటే అతనికి తెలుసు కదా వెన్ దే హ్యావ్ పర్చేసింగ్ ద, మనం ల్యాప్టాప్ ఎగ్జాంపుల్ చూసామమ్మా. సో ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నప్పుడు మేము షాప్కి వెళ్ళి సార్ నాకు లెనోవో ల్యాప్టాప్ కావాలి విచ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఆఫీస్ పర్పస్, బ్రాండ్ది కావాలి, న్యూది కావాలి, అన్నీ నీకేం కావాలో నువ్వే చెప్తున్నావు. అప్పుడు కేవియట్ ఎంటర్ అప్లై అయ్యింది బికాస్ బయర్ బివేర్. బట్ ఇఫ్ ద బయర్ డోంట్ నో అబౌట్ దట్, ఒకవేళ బయర్కి తెలియకపోతే ఏమైందమ్మా? In case of buyer don't know about that, please respond me. అయిపోయిందమ్మా, జస్ట్ 10 minutesలో అయిపోయింది, ఇంకా అయిపోయింది. జస్ట్ ఇంకా 40 MCQs ఉండే అంతే. ఓకే, ఇన్ దిస్ యూ కెనాట్ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్. హియర్ let the buyer beware. Okay, next caveat emptor means let the buyer beware. Yes or no? Yes. Sir, which of the following does not comes under the goods? Goods కింద ఏమేమి రావమ్మా? మనీ అండ్ so we have remaining MCQs left with 40. Okay, in sale of goods act we have been completed 40 MCQs yesterday. Yes or no? So remaining 40 is there. So what is the weightage of the sale of goods act? 20 marks. So sir, out of 400 into 20%, if I can say that 80 MCQs. Okay, so this 80 MCQs, in this 80 MCQs we already cover 40 MCQs. Okay, yes. Now చూడండి. So what is the meaning of the caveat emptor? Let the buyer beware. Let the buyer beware. Yes or no? Yes, sir. Yes. So caveat emptor means let the buyer beware. So these are all the past year examination questions. Okay, and institute module MCQs. Sir, in institute module MCQs, some MCQs they have been given the wrong answers. Okay, I will tell you what are the wrong answers. Just few examples. Next, 282. What is the definition of the goods? Goods in every kind of movable property excludes money and actionable claims, but includes stocks and shares and growing crops, things attached to the farming part of the land. Sir, which one of the following does not comes under the goods as a definition? Sir, answer what's the money as well as debt. So can I say the perfect answer is D? Yes or no? The answer is D. Next, in contract of sale, the seller and buyer must be different person. Yes or no? Same person, huh? Because what are the conditions if you want to say that the sale of goods act need to be applicable?
When Sale of Goods Act is applicable, when there are the two parties, there should be consideration, movable goods, and transfer of property. Nothing but ownership. That ownership is general property. Avuna kada? Plus essential elements of a valid contract. Done? So what is the answer? A. Next, sir. Actually, this answer is answer C, Nana. But in the module itself has the answer is D here. Okay? But the answer is C. Sir, in case of, I already told you that sale on approval basis. Yesterday we have been discussed. Yes or no? Yes. Sir, in case of the buyer and seller, can be the same person? Actually, no. But in case of sale on approval basis, it may be yes. Because, so we already discussed yesterday. Okay? I don't want to say again. Next. Price is an essential element of the contract of the sale, but in which cases consideration can be partly in money and partly in goods. Yes or no? Sir, in Sale of Goods Act, price, how sir? Only in money. Money plus kind. Purely kind. No. Sir, only two cases. It may be money. So for example, I purchase the bottle from the Rishita. Okay, I am giving 50 rupees. The cost of the bottle is 100 rupees. I am giving 50 rupees cash and 50 rupees exchange of old bottle. So can it become valid in case of Sale of Goods Act? Okay. So I have taken the bottle from the Rishita, but I have given the old bottle for exchange. Can it become possible to say comes under the Sale of Goods Act? No. So what is this? Exchange. Sir, in case of the barter system, they are not going to pay the amount, but they are going to give the price plus any kind. Okay? So దాన్ని మనం ఏమంటామంటే exchange. Answer ఏంటన్నా? C. Sir, A agrees to buy 200 liters of oil from B's in place of cotton. Sir, what is this? Barter. Okay, sir, in case of exchange అయితే ఏమైంది అనమాట? Exchange అయితే ఏమైంది? Goods plus money. Okay, so answer is A, barter system. Next, sir, agreement to sell. నేను ఆల్రెడీ క్లాస్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు చెప్పాను నేను వెన్ ఐఎమ్ ఇన్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. సర్ టూ లీగల్ టర్మ్స్ వన్ ఈజ్ just in rem, one is just in personam. Sir, what is meant by just in rem? Right against the whole world. Sir, what is just in personam? Right against the specific person. Sir, just in rem ante, for example, I have purchased this bottle. Okay, I have the right against the whole world. Avuna kada? Okay, if I want to use this bottle, I can use. If I want to donate this bottle, I can donate. If I want to destroy, yes. If I want to throw, I have all the legal rights regarding this. So దీన్ని ఏమంటామంటే just in rem. Sir, in case of just in personam, for example, దినేష్ ఉన్నాడమ్మా, సార్ ఐ జస్ట్ వాంట్ యువర్ బైక్ కీస్ ఇచ్చేసా. సో అతను ఏం చేయగలడు? జస్ట్ హీ కెన్ యూజ్ ద బైక్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దాన్నే మనం ఏంటాం జస్ట్ ఇన్ పర్సన్ ఏం. సార్, అగ్రిమెంట్ టు సెల్ క్రియేట్స్ జస్ట్ ఇన్ రెమ్మా జస్ట్ ఇన్ పర్సన్ ఏమా అంటే జస్ట్ ఇన్ పర్సన్ ఏం. ఓకే, నెక్స్ట్. సార్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ డాష్. ద గూడ్స్ షుడ్ బి కన్ఫర్మ్ టు ద డిస్క్రిప్షన్. సార్, ఇవన్నీ ఏంటి సార్? Wait. So the goods should conform to the description and the quality stated in the contract. Yes. The goods must be deliverable state. Appropriation must be by the seller with the consent of the buyer. So yes or no? Sir, yes or no? If we want to sell the goods to the buyer, so these are all these things you need to be follow. Yes or no? What the buyer has been given the description, for that description you need to deliver the goods, and that goods should be the deliverable stage. Yes or no? Yes. What is the answer? Answer
డి. సార్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్ అండర్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ సార్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏం చెప్పానమ్మా ట్రాన్స్ఫర్లో ప్రాపర్టీ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ general property, one is special property, but sale of goods act talks about only general property right against the whole world చెప్పా కదా నిన్న. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ జనరల్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ద గూడ్స్. ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటమ్మా ఓనర్షిప్. నెక్స్ట్ వేర్ అండర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ద ప్రాపర్టీ ఇన్ గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ సెల్లర్ టు బయర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ డాష్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్ the ownership transfers immediately, but in case of agreement to sale the ownership transfers future. అవునా కదా? ఎస్ సార్ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ బి. where a contract of sale proposed to be effect a present sale of a future goods the contract operates as dash. where a contract of sale proposed to effect the present sale of future goods the contract is scaled. So nothing but it talks about the sir contract of sale. Sir contract of sale and it talks about sale as well as agreement to sale. Okay na? So answer ఏంటమ్మా? So nothing but C. Okay. So the contract of sale may means provide for dash. So repeated question sir అది. సో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ పైన చూసాము మనం ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్. సో కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ జరగాలంటే ద ఇమీడియట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ ఉండాలా లేదా? సో ద బయర్ నీడ్ టు పే ద ఇమీడియట్ ప్రైస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ అబౌట్ ది సేల్. ద డెలివరీ ఆర్ పేమెంట్ బై ది ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆర్ ద డెలివరీ ఆర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ బోత్ షల్ బి పోస్ట్పోన్ the immediate delivery of the goods. What is the answer? All of the above. Next, so sale of goods act defined buyer means who is the buyer? The person who buys the goods. So the person who buys or agrees to buy the goods, the person who only agrees to buy the goods, the person who buys or agrees to buy the goods. Sir, it talks about sale. Agrees to buy and it talks about agreement to sale. Answer C. Can you identify any odd ones among the following? Odd ones is nothing but different. Sir, specific unascertain ascertain goods. ఇవన్నీ ఏంటమ్మా అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ గూడ్స్. సార్ ఎగ్జిస్టింగ్ గూడ్స్లో వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్? స్పెసిఫిక్ గుడ్, నెక్స్ట్ ascertain good, ఇంకోటి ఏంటమ్మా అన్ఎసర్టైన్. సో నేను డిస్కస్ చేసామా ఎసర్టైన్ అంటే ఏంటి, స్పెసిఫిక్ అంటే ఏంటి, అన్ఎసర్టైన్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ సో ఆడ్ వన్ ఏంటమ్మా ఫ్యూచర్ గుడ్. ఫ్యూచర్ గుడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద గూడ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీ. డెలివరీ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ ఆర్ కాన్కరెంట్ కండిషన్స్. ఫస్ట్ సార్ ఇక్కడ ఇన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్లో one thing you need to remember, sir, ikkada price does not consider, here only consider what? Delivery. Okay, delivery and ownership is only considered in the sale of goods act. So meer payment chesara cheyaleda, for example you have taken the credit sales. Okay, in case of the credit sale you are getting the immediate ownership, yes or no? No na? Yes sir. So ikkada but you are paying the amount further. Yes or no? Yes. So, sir, delivery of the goods and the payment of the price are concurrent conditions. Answer A. In the contract of sale of goods, the seller is under the no obligation to point out the defects in his own goods. The doctrine is called let the buyer beware. Ante entamma adi? Sir, what is doctrine of indoor management? This talks about Companies Act. దీన్ని టర్క్ వ్యాన్ రూల్ అంటాం. ఓకే సార్ అన్జస్ట్ ఎన్రిచ్మెంట్ అంట, క్వాసీ కాంట్రాక్ట్. ఓకే క్వాసీ కాంట్రాక్ట్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్జస్ట్ అండ్ అన్రిచ్మెంట్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ దాట్? నో వన్ షుడ్ గెట్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ పర్సన్ లాస్. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైరస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్కి బియాండ్ ఏదైనా వెళ్తే వీ ఆల్రెడీ సీన్ ఇన్ ద కార్పొరేషన్
quasi contracts law. Next, what is the answer, Nana? B. Next, the term price has been defined under section Sale of Goods Act section 2. దాన్ని ఏమంటాం? క్లాజా సబ్సెక్షనా? సెక్షన్ 2 వస్తే ఏం చెప్పాను? డెఫినేషన్. ఎప్పుడైనా కానీ డెఫినేషన్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ది క్లాస్. ఓకేనా? రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే సెక్షన్ 2 ఎనీ అదర్ యాక్ట్, ఏ యాక్ట్ అయినా, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, కంపెనీస్ యాక్ట్, ఎనీ యాక్ట్, ఇట్ డిఫైన్స్ ద డెఫినేషన్స్, ఓకే, ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యాక్ట్. ఓకే, which one of the following statement is false? Only movable goods are subject to the Sale of Goods Act. Contract of sale creates the rights in person, contract of rights in rem. పైన చూసాం కదమ్మా, జస్ట్ ఇన్ రెమ్ అండ్ జస్ట్ ఇన్ పర్సన్ ఎమ్ చూసామా లేదా? ఆన్సర్ ఈస్, what is the answer? D. Goods are at the risk of the party who has the, సార్ ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా, రిస్క్ ఫాలోస్ ఓనర్షిప్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద గుడ్స్ యూ షుడ్ బేర్ ద రిస్క్, ఎస్ ఆర్ నో? సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? బి. సార్ మర్కంటైల్ ఏజెంట్, మర్కంటైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బిజినెస్ ఏజెంట్. మర్కంటైల్ ఏజెంట్, you have the definition in your Sale of Goods Act. Okay, if you can see the introduction page, you will get the meaning for that. So who sells or consigns for the purpose of sale or buys the goods or raise money on the security? Yes or no? Sir, B, C, D kuda correct, but A is the best because all are included in there. Okay na? Priya, mercantile agent is having an authority to sell the goods. Same repeated question kada, repeated 300. So answer D. So the property ante ownership. A ownership, general property or special property? General property. The property in the goods means the ownership of the goods hai kada, we already discussed. Next, same repeated question. Yes. Answer A. Anil sold and delivered 20 kgs of bajra to Sunil. Sunil, instead of expressing his acceptance of bajra in writing or word, sent the same to the flour mill. The acceptance, Nana please. Anil ఏం చేశాడంటే 20 kgs of bajra sold to the Sunil. Sunil accept చేయకుండా that already sent to, for example, I have taken the rice from the Banu. Okay, Banu నాకు rice, Banu is the rice dealer. సో బాను నాకు ఒక 50 kgs ఆఫ్ రైస్ పంపించింది. ఓకే, నేను ఆఫ్టర్ పంపించిన తర్వాత నేను రెస్పాండ్ ఏమీ ఇలా యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. బట్ నేనేం చేశానంటే నా కస్టమర్ ఎవరు, నా రీటైలర్ కస్టమర్ దినేష్, నేను దినేష్కి సేల్ చేశాను అనమాట. సో నథింగ్ బట్ నేను యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే కదా. సో ఇది ఎక్స్ప్రెస్సా ఇంప్లాయిడా? ఇంప్లాయిడ్ బై ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా. The general rule of the Sale of Goods Act, risk follows ownership. The process of identifying the goods and setting a part of intended quality or description is called assignment kada? Yes or no? Sir, in case of carriage of goods by sea, where the seller has delivered the goods to the buyer, the port, destination, దాన్ని ఏమంటే ex-ship contract. Okay, ex-ship contract. The rule as to passing of property as laid down in section 20 of the Sale of Goods Act shall be applicable when, sir, the time of payment of the price is postponed? No. The time of delivery of the goods is postponed? No. Even if the time of payment of the price and the time of delivery of the goods are both postponed? Yes. Sir, చెప్పే కదా, ఇఫ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఓనర్షిప్ పాస్ అవ్వాలి అని అంటే ప్రైస్ అమౌంట్ అనేది కన్సిడరేషన్, అది కన్సిడరా? నో, ఓన్లీ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఓన్లీ డెలివరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓనర్షిప్. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి. విత్ ద థర్డ్ పార్టీ ఫెయిల్స్ టు ఫిక్స్ ద ప్రైస్. సో ఇక్కడ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు వెన్ ద బోత్ పార్టీస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కాంట్రాక్ట్,
దే ఆర్ గోయింగ్ టు అగ్రీ ద ప్రైస్. ఒకవేళ బోత్ పార్టీస్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్ టు ఫిక్స్ ద ప్రైస్, దే ఆర్ టేకింగ్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ది థర్డ్ పార్టీ. ఓకే, థర్డ్ వాల్యూవర్ అంటాం, వాల్యుయేషన్ ఆఫీసర్. ఓకే, వాల్యుయేటర్, దట్ పార్టీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వాల్యుయేట్ ద ప్రైస్. ఓకే, వీ నీడ్ టు follow the guidance of that valuator. Okay na? So that when the third party fails to fix the price but the buyer has received and appropriated the goods, then the buyer is liable to pay the reasonable price. A had 10 horses, he agreed to sell one horse to B. This is what అనెసెటైనా 10 horses అంటున్నామా, బల్క్ కదా, బల్క్. సో బల్క్ అయితే ఏమైందమ్మా, ఇది స్పెసిఫిక్ అయిద్దా? A had 10 horses, he agreed to sell one horse to B. This is called the conduct of unascertained good. So it talks about the bulk horses గురించి మాట్లాడుతున్నాడు MCQsలో. Okay, don't get confused. As per section 5 clause 1 of the Sale of Goods Act 1930, which of the following is as a recognized mode of the conduct of sale? The price and delivery of the goods may be agreed to be postponed, agreed to be made in the installment, agreed to made immediate, agreed to made immediately you need to give. Okay na? Next, a finder can sell the goods. It talks about finder of lost goods. Sir, finder of lost goods already discussed in the quasi contract, avuna kada? So it is the duty of the finder of lost goods, he need to take the reasonable care, avuna kada? Then afterwards he need to be trace the true ఓనర్ని ట్రేస్ చేయాలి. సార్ ఒకవేళ మనం పార్క్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదమ్మా, మొబైల్. సార్ అదే ఒకవేళ అది గూడ్స్ పెరిషబుల్ గూడ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంజలి నూజివీడ్లో ఇక్కడ పార్క్ ఉంది కదమ్మా, అక్కడ సో వాకింగ్ చేస్తుంది అనమాట. వాకింగ్ చేసుకుంటూ యాపిల్స్ ఉన్నాయి, కవర్, ఆ కవర్ పట్టుకొని వాకింగ్ చేస్తుంది అనమాట. అవి బై మిస్టేక్ అయ్యి కింద పడిపోయినాయి, అవి నాకు దొరికినాయి. So if I found that apples, I am searching all the persons. Sir, this belongs to you, this belongs to you, this belongs to you అని అలా సెర్చ్ చేశాను అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద పెరిషబుల్ గుడ్స్ అయితే ఐ కెన్ సెల్, బికాస్ అవి ఏమైతే స్పాయిల్ అవుతాయి కదా, సో ఐ హ్యావ్ ద రైట్ టు సెల్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో వెన్ ద గూడ్స్ ఆర్ పెరిషబుల్. సెక్షన్ 19 ఆఫ్ ద సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ ది పాసింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద గూడ్స్, అన్ఎసర్టైన్ గూడ్స్, అసర్టైన్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ గూడ్స్. ఆన్సర్ C, ascertain or specific goods. So property, same repeated question kada. So property in goods in the sale of goods act means ownership. చూసారా, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ అనేది చాలా ట్రికీ, అంటే సిమిలర్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సార్ రిపీటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ 20 మార్క్స్ 10 క్వశ్చన్స్ బేసిక్స్ అని అడుగుతాడు. చాప్టర్ 1, చాప్టర్ 3 అండ్ చాప్టర్ 4 ఈ బేసిక్స్ అనమాట. సో ఈ బేసిక్స్ రిగార్డింగ్ ది గూడ్స్ అంటే ఏంటి, ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి, గూడ్స్లో టైప్స్ ఏంటి, ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, కండిషన్కి వారంటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి, సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్, సెల్లర్ కెన్ sue ఫర్ ప్రైస్ ఓన్లీ వెన్ ద ప్రాపర్టీ ఇన్ గూడ్స్ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ ఆన్ ద బయర్. సార్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు సెల్లర్ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు క్లెయిమ్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద బయర్, ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, ఆన్సర్ ఏ. సార్ నెమోడ్ యాట్ కోడ్ నాడ్ హ్యాబిట్ అంటే ఏంటంటే, ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ బాటిల్. ఇఫ్ ఐ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది బాను, ఐ హ్యావ్ ద గుడ్ టైటిలే కదా, బట్ ఐ హ్యావ్ ద రైట్. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ స్టోలెన్ దిస్ బాటిల్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద బాటిల్ టు ది బాను, ఇది ఈస్ వ్యాలిడా కాదా? నో కదా, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ రైట్ టు సెల్ దిస్ బాటిల్, బికాస్ దిస్ బాటిల్ ఈజ్ నాట్ మైన్, బికాస్ ఐ హ్యావ్ థెఫ్ట్ దిస్ బాటిల్. ఓకేనా? సో నెమోడ్ యాట్ కోడ్ నాట్ హ్యాబిట్ అదేం చెప్తున్నాడంటే, నో వన్ షుడ్ గెట్ బెటర్ టైటిల్ హూ హిమ్సెల్ఫ్ పొజెస్. సో ఆన్సర్ ఈస్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ ఇంపార్టెంట్, వెన్ యూ ఫైండ్ ది గూడ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100లో 2/3 ఎంతమ్మా? 66. ఓకే, 66% అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లీజ్.
సో కళ్యాణ్ టీ మాంక్ ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా బయట మన క్యాంటీన్. సో మన క్యాంటీన్ దగ్గర కూర్చున్నాడు. అతని మొబైల్ వచ్చేసి 10,000 అనుకుందాం. అతను టీ మాంక్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎక్కడికో వెళ్తా జస్ట్ టీ తాగుదామని అక్కడ కూర్చున్నాడు అనమాట. సో ఆ మొబైల్ ఏంటంటే ఆడ డెస్క్ ఉంది కదా, పైన టేబుల్ ఉంటుంది కదా, ఆ టేబుల్ మీద పెట్టేసి మర్చిపోయాడు. నేను అక్కడ కూర్చున్నా, ఎదురు కూర్చున్నాను. బట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఫౌండ్ దట్ మొబైల్. ఆ మొబైల్ని ఎవరిది అని అంటే మాది కాదు, ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి కూర్చున్నాడు కదా, హ్యాండ్సమ్ అబ్బాయి, కళ్యాణ్ అనే అబ్బాయి, ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటాడు, ఆ అబ్బాయిది అని అన్నాడు అనమాట. అచ్చా అబ్బాయి లేడు కదా అంటే తర్వాత నేను అందరిని అడిగి ట్రేస్ చేశాను అనమాట. సో నాకు మొత్తం ఎంత అయిందంటే ఆ అబ్బాయిని ట్రేస్ చేయడానికి 66% అంటే 6,600 అయిందమ్మా. ఓకే, ఈవెన్ దో దట్ పర్టికులర్ గా ఐ హ్యావెంట్ ఫౌండ్, ఆ ట్రూ ఓనర్ని నేను ఫౌండ్ చేయాల. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ యూ కెన్ సెల్ ద ప్రొడక్ట్. ఓకే, సరే ఎంత సార్ అంటే 2/3 వాల్యూ. 2/3 వాల్యూ అయినంత ట్రై చేసినా కూడా ఇఫ్ యూ నాట్ ఫౌండ్ దట్ పర్టికులర్ గాయ్, యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు సెల్ ది ప్రొడక్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ ఎ ఫైండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ గుడ్ కుడ్ నాట్ ఫౌండ్ ద ట్రూ ఓనర్ with the reasonable effort, or the true owner refuses to pay the lawful charges of the finder of lost goods, the finder of lost goods can sell such goods when lawful charges of the finder of lost goods amounts to the dash value under 2/3. Okay, next, Mr. A obtained mobile set from Mr. B by fraud. Mr. A has voidable title at the option of Mr. B. Before Mr. B could cancel the contract, Mr. A sold the same to the Mr. C, who purchased from good faith and without the knowledge of the fraud buyer. So Mr. C has a good title because the party who has taken that, he is unaware of the fraud. Avuna kada? So in this particular case, inkosari chudam, Mr. A obtained mobile set from Mr. B, Mr. B దగ్గర నుంచి by fraud. So in this case Mr. B can claim the damages or compensation from the Mr. A but not Mr. C. Okay na? Answer, Mr. C has a good title. Sir, risk is associated with, same question, risk follows ownership. Next, a finder of goods, lost goods, can sell if goods are perishable. అంటే ఏంటమ్మా? ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ లైక్ టొమాటోస్, యాపిల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఈ ఆల్ పెరిషబుల్ గుడ్స్ యూ కెన్ సెల్. సార్, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్, వాట్ ఈస్ ద ఫిగర్ దట్ యూ కెన్ సెల్ ద ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నాట్ ఫౌండ్ ద ట్రూ ఓనర్? 2/3 ఆఫ్ ద వాల్యూ. ఓకేనా సార్? 2/3 వాల్యూ కూడా స్పెండ్ చేయలేదు. డూ యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు సెల్ ద గుడ్? నో. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ డి. So, sir, 1 minute. చూడమ్మా, CMA ఫౌండేషన్ 400 bullet MCQs. So in this, please, so first chapter, second chapter. Okay, I will write the names. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 4. Sir, introduction. What is the weightage? 10 marks is the weightage. Sir, Indian Contract Act. What is the weightage? 30 marks. Negotiable Instrument Act 1881. What is the weightage? 20 marks. Sale of Goods Act. What is the weightage? 20 marks. Sir, ఈ 400లో 10%,
అంటే 40 MCQs. సార్ ఈ 400లో 30%, 120 MCQs. సో ఈ 400లో 20% అంటే ఎంతమ్మా? 80 కదా. 400లో 20%, 80. సో టోటల్ ఎంత చూడండి, 160 ఎంత? 320. సో we have successfully completed 320 MCQs with the weightage of how many marks? 80 marks. Sir, if you are thorough with these 320 MCQs, you are full-fledged. మీ పాకెట్లో ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నట్టు? How many marks in your pocket? 80 marks. Okay, and we just have left with only business communications. Okay, then afterwards, after 2 days, we are going to be upload the business communications as well. Okay, but I can strongly say that the short term batch, those who are writing the exam in this June, you just focus on this 80 marks first. Even the paper is, in the worst case I am saying that you can score 60 or 50 easily, but in case of the paper is moderate, you can score 60. Sir, if the paper is so easy, because you already seen that these are all the past year examination questions, you are only answering these questions. Yes or no? So, sir, ilage untaya MCQs ante? Yes, ilage untayi. Okay? Yes or no? So, if you are thorough with this 80, you are going to score the exemptions. Okay? Sir, by heart cheyala iyanni? No. Don't by heart all the MCQs. First, go through the concept. I already told you that material, okay, CMA foundation material is there, right? Our material full-fledged ga me chedivesi concepts, then afterwards comes to the MCQs. Sir, ee MCQs anni ascending order lo arrange cheyabaddayi. Okay, chapter wise ga. Done? Okay. So thank you. We are going to see in the next video. Thank you, Nana. Bye. So if you have any doubts, okay, in this particular MCQs, you can ask right now. No kada? No. So direct ga MCQs ki వెళ్ళిపోతామా? No. First go through the material, first read the concept, then afterwards you can go to the MCQs. Done? Okay, bye.